Gobunira abugo. Bali kurumata alia. Na nyinyi wale mkukule chini tafadhali msonge juu hadi hema ya tatu. Ndagete coordinators kama hata alia sababu ichori paka. Egere tu ichori abuo paka abuo asabu wale babirigo. And then itakuwa tumeanza wote. Make sure haujaacha kiti. Tutige kerugo kerigati ya obosa. Ekerugo nkebe kerue bag. Ekerugo nkebe kerue sweater. Kerugo keiga egota itabantu baikara nsororo. Egwaya kira. Tao tusalirie kwa nabantu tolebuya. Nabandaba ya. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Nabandaba ya. Bali muri kurumata alia kamuranche tago ikaransa mataratari. We want that every tent iwe vizuri. Ni kwamba hapa ni familia, hapa ni kwaya, hapa ni wazee. Immediately after the family kuna Gusi Mwalimu and the county government, Kisii county government na walimu wengine, and then wengine watakuwa wanajaa sasa. Hivyo watu waje wakae. Anengo liginde abantu bali tuwa begete balenge in uniform. Security yetu baba kama wewe, I need kuja as an example. Yes, I need your team. Wale watu in blue reflectors, I need you munipangie watu so that itakuwa iko sawa. Wakati tunapojipanga wote pia mwana asoko igwera. Naomba sasa nimlete catechist mwalimu Inchuo egera to chake go 1 2 Togo tegerera 20 asetoi karansete. Totegerere 20 asetoi karansete. Naomba utulifu popote pale tumeketi. Tuonekane ya kwamba tuko kitu kimoja. Kero toka endete kubamba ndio libono tukora tika muragamba mugukora kugamba tumaye guchaka. In blue reflectors tukutane hapa. Wale mko in blue reflectors mkuje hapa. Iliagere tochake toterene 20 asogo saba. Toterene 20 asogo saba. Nanda so teneine otige gukwana. Totegerere 20. Totegererane 20. Nande toratiga gukwana nia iliagere torategerera 20. Asida ikachinge. I'm appealing that you keep quiet wherever you are. You stand still, listening. Let us pray. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Mungu mwenyezi rahimu, tunakushukuru kwa uwepo wako na kwa uwepo wa Roho Mtakatifu. Tunasema ni asante kwa zawadi ya mzee Barnabas ambaye ulitupea kama familia. Tunakuomba tunapomfanyishia mazizi haya uwe pamoja nasi. Tunajua kwamba wengi wanakuja katika mkutano huu. Bwana utujaze na Roho wako Mtakatifu. Tunapoanza programu ya siku ya leo, Bwana tuwakukaribisha uwe pamoja nasi, uchiunge pamoja nasi. Lolote lile ambalo litakukera Bwana tunakuomba uwe pamoja nasi. Utuchalie kwa kila neno, utuchalie kwa kila jambo.
Bwana uweze kuwa nasi tunapoanza na tunapomaliza. Twaomba ukae pamoja nasi. Twakuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Otogosoma Danieli 12 omostari omotang'ani kogenderera. Igoti ndateba mugenderera ndi gukwana. Igonta getomokire iria rero tosome tumaguchaka. Asenga kie yo Mikaeli omugambi oli omonene na oroke atenenera abantu bao. Erio nebe ngaki yemechande menene mono. Eyetana koba rinde korwa ekeregesa gukia mwanya bantu yachagete koba ogoika asenga ki eyo. Korenda asenga ki eyo abantu bao mbatoriwe keroyo moyo erieta riaye riranyorekane ririkira sebukweria. Abange babo baraira seriro ba ime mbaboke. Abande banyora obugima bwa kare na kare na abande banyora obosoku na ogochaywa wa kare na kare. Abo bare abang'aini mbabe bakomeka meka buna masase aigoro. Na abo baonchoreta abange bakanyora oboronge mbameka meke buna chingana ng'enio goika kare na kare. Korenda ya Daniel mumekeria amang'anaya obeke bukweye kemanyereri goikenga ki iyo moerio. Asenga ki iyo abantu abange nabaminyoke gochia aria na aria korigia na kumanya kwabo nkomente kane ringana ria Nyasaye. Ntagete torigererie engane igatwensi amo kero twategereira akeigo. Nyasaye ngukwanare na Daniel. Ninki Nyasaye akorigi kurwase Daniel. Ninki Nyasaye tagete kurwase Daniel. Aya akomotebi na araya. Engaki omoerio. Umugambi, umumalaika, Mikaeli na orokera abantu baye. Bantu kia wonchokera, agakorokera abantu abarabaya. Twatebiwe igoro y'abantu barberega iga. Abagochikomeka meka na abagochikonyora obosoku. Bono we are categorized into two groups. Kulingana na matendo yetu tumegawanywa. Tunaambiwa ya kwamba kuna wale ambao watametameta kama nyota za mbinguni, na pia kuna wale ambao watakuja kuaibika. Kuna wale ambao watakuja kupata aibu. Kwa sababu gani? Ya matendo mabaya. Tunajua ya kwamba huyu mzee anametameta. Kwa sababu gani? Aligeuza wengi kwenda kanisani. Ni yaonjoreta abange bagakora nande bakaligia uwanja kwa Nyasaye. Aseigo intu niyo tubwata gosemeria togotebanga ere ni yara chekomeka meka gose already ni ya meka megete gucha seigoro ekiagara wetera sare abange mbanyorete ogotoriwa. Wethera sare abande mbanyorete neema entagatifu. Wethera sare abande ni yoba meka megete wanachifunia kwa sababu yake. Sasa wewe watu wanachifunia nini kutoka kwako? I asked for silence and maximum silence. Ekero toranyoro bosoku nekero kelia torabe are nobu ya Nyasaye. Tokuboli watonyare ko baangye no wanja kwa Nyasaye tobwatia ya togotebiwa intu na bana ba Nyasaye. Eliegere na intu tunare komeka meka chinga kichiomo erio tokorobuya obunyasaye aligetie abaraire imme aseriroba ngambabuke enga kiyomo erio ninki geko garaba kubuka abakubuke esengencho banyoro okugambigwa ngo karororo nechinse asensenya okugambigwa ngo karororo okugambigwa uko na kitu yarigania ngana na kitu yariganiri ntwangana eriegere gitugo chikugambigwa tonyora nganto ikeranete tiga tuepange intu muna bana ba Nyasaye tuepange nande tuekorora nibiya eriegere nyuma egetabu egechenu getarachi kumumekeriwa Kenya tuntwe bangete Kenya ora na intunga ntwe yariganiti anene kegima kuchase obosibwa Nyasaye tuechene nande tunyare kororanda tororana abanda mabira torora abande muna intwe ababwata manyinga muna intwe
aba bwatokugania muno kutobwate na intwe eliagerekero twa baligereire tonyore ogotoriwa kiogo cha komeka mekasi chinga kichiomo elio ekitokorigereri ne chinga kichiomo elio obogima bwenseye ngoetabore andekero obogima bwenseye bogoeta obogima bogochigocha ntutokororo ase obogima bogochigocha nintoko elio nalilibolio obwenete kweboria ayo monyene ase obogima bogochigocha kayora tokoraye ase obogima bwenseye kayora toke oranyoro ore obogima bwense niyo boro bwororo nande niyo boro buya nande niyo boro bwansu ekero bwate bitoki lakini ekero bogochikoera nande twaso aseme chando ekiagera keringa ntonyo redingo obogima bogochigocha mborororo ese ngincho obogima bogochigocha twatebi unga mborororo tonyare kweyaligania tonyare kwebeka buya tonyare gwepanga intumuna bana banyasaye tokorerane amaya ekero tomeda senseye tokorerane ogwancha kuri nyasaye atagete tokorerane ekero tomenyete enseye ese ngencho yechinsa mane chingaki kubabulia totenene tosorore iriagero chake program tunasimama zote popote tulipo aseri taria tata no mwana no moyo mutagatifu amina tato itore igoro bonda bwa bochiche wancha kwa okorekana nsai gabuna igoro otoye bone ndagera yito ya bono otorusie byeito buna into togutiga bago tochegia tobaso totiga sogotemwa ne otobogere kuraso wensi amina masoge Maria Monguru nari naye kwa nyorire gisio kubwa bakungu bonsi na Yesu mwana wenda yao nari negisio Maria mutagatifu ngene Nyasaye tusabire ntunabasalia bono na sekero yokuwaito bone no bastata na so mwana na so moyo mutagatifu kare bori bono borabe miaka yansi amina obone ne bastata na so mwana na so moyo mutagatifu. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa kipaji ya uhai. Twasema ni asante kwa sababu ya maisha haya. Twakushukuru kwa vyote ambavyo umetupea kama zawadi katika familia zetu. Hasa mzee huyu Barnabas. Tunapomfanyishia masisi siku ya leo. Bwana tuwakuomba uwe pamoja nasi. Kwa kila neno na kila jambo ambalo tunaenda kuzungumza. Twajua ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Tunapoenda kuianza hii program, Bwana twakuomba uwe pamoja nasi. Wote ambao wako njiani kwa ajili ya mazishi haya, Bwana uweze kuwajalia na wema wako. Tunapoondoka hapa pia, tuomba Bwana uwe pamoja nasi. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Piamono, nande piamono kigima, tuikaranse twensi tororekane muna bantu babwato mochoko munyorenga ngochi kororekana muri uchieti ibime mupangane buya tororekane buya erige tutware program ere machua andonsi asogotoka tonara okunya kugamba asa matanga bantu banalire kugamba asa matanga uise kubabulia bachandike asa magima abo usisoe kuongea nyakati kama hizi popote ulipo tokomanyire gusema binaye koikaransi tobekire kerogo koranchorwe chinga kichinyororo asogotegerera totegerera nekero muntu kila mtu ako na nia ya kukaa hapa tutulie tuangalie tutumie macho na si mdomo totumeka maisoka ilia tumikira maisoka nalitora iwane ekitogo kwana iko kingenda tonyo kwana iga omoga kuri utenete program onya gusuka gocho mutuga omoga kuri utenete program you come forward mimi nimefika tamati. Check 1 2. Thank you. Pia mano mwalimu na senge ncheyo na wate abanguchi bali kororekana
igotuli TV tarito ndorochikorekana bali motorigeret kure TV live Gatembe television gotore ya masemo ase chi TV cheito gusi engima igobuno kunya goeta igana na batoko eneki Mheshimiwa Sungura nayo eneki muntu gutarasa matanga no mwalimu ateba omoroki ororekana na abuase YouTube account yao Gatembe TV no tole go utatupata one on one nkorengereria iko hapo kwa nimetuma inbox bali mwensi mwachaga iga asengencho yoko muhamaskanio mwelio mwaka tata karibu mwensi wale wote ambao mmefika tunashukuru kwa sababu mmefika na tutaandamana na ndugu yangu ambaye ni mjukuu wa mzee ni kitukuu sio mjukuu ni kitukuu tutakuwa na nyinyi mpaka tumalize before tuanze zaidi nataka wote popote ulipo kora ligirani yango mundu joranga bwo sinomo manyite ligirani yango gabo talibons ligirania oyonde talibons bacha gaiga na bora chikuonchu kaigo nyore simia oteyo nyore kebetinkeyo ochake gukura gaiga asingencho unatoko genda kwaya kamoranche to matera bere alia kuimukijinkoro muiweta story murate na bano
Asante sana kwaya kwa sababu ya nyimbo zenu tatu nzuri ambazo ni za kuifariji familia hii na wote wale ambao tumefika. Kwa umbali namuona KNUT Executive Secretary na timu yake kubwa wakija kuifariji familia hii, na ndipo tunapoanza. Wale wote ambao wamefika, asante. Iko lietalia huko ngoteva kwanza egera tumago chake. Okay. 1 2 na wasalimu nyote mjambo. Naomba tutulie, tumeanza program kwa sababu ya NIDA. Anapoanza hivyo ndetiko tebaiga egotoko enda sobu ango mono aigane chibicha moikaransa chibicha moikaransa ni picha mnakaa gukwa na kwalenge egare kule mbuya mono asamarieta Kevin Mogire mukaya iganinka kubarigania sengencho yo moroberio sokoro igere tumnyoki bwanga sengaki ebwenerete mbuya mono abageni bali bagocha twena na ribaga rinde tuanse program asengencho ichinga kimkate. Thank you Kebo. Na egongo chaka mwaka umbuli no mwaka aliemo bache batwariganie bande bonsi ne chibiche mwaka umbuli nchikocha no mwaka aliemo ogototebi karibu egera togende asobwango mwaka umbuli no monge na bilia mukaya inchikocha abatato bilia mukaya mwaka umbuli no mwaka aliemo mwaka nchikocha iga ababatato nabuo itakuwa iko sawa. Traffic controls tafadhali sasa muanze kucontrol traffics wenye wanaingia kwa familia. Traffic control tukontrolie hii traffic inakuja hapa aba moraba iga babere inyaruka nere kurukubilia nchigocha iga bamuraba babere nke gori kiane bare nchuga iga yara tene na biega turigere guchiaria nchene ke gori ya kamotore yara mugisangi biole kabisa na iga mukwana guchiaria iga kamara ke bintu bire biachaga iga TV okurigere bantu bakorocheti guchia biria rigere guchia tena aga biria biole bio nyaruke rigere guchiaria iga oteberi tariao ototebi karibu. Abatua ikiranira mutari gwanja mukiri omonwa eriogiri abuchire tigamba kwani bwakire mbuya mono sana gento nari goteba oyo minto bara nabo muocha otimokire orarire otimokire tigatwachira ninga makweli naro na ndira generete kobo gento nari ko basaba ba minta ba muachira mwezi asokorwa magombo aseli tukerire ryo mweri tokomoenia nkobere elimu ya mano bali muachire na bali chinjira karibu genderera gocha asa marieta yonkuru kufurahi alie moyo mwebi kurusombo go mocha noyo minto buyama no mwarigania inche soko ngari baga ngakero kwa elio omo gakoyo minto iga wako ndinyaro na kwa goteba ngagenda chinyangi icho mugusi na ra kambwati omwako ucho igo tokinete komo no boiri mboro ando tokoroka ne kasi aina otomenye tange kenyoruke amo ekenyoruke ria sombo koruobo obokabwaja tu abene na matuko bona icho nara gotaba minto bachira enyangi ya nando chere mari tati ga obwari ndocha ebe bawe go pakatomo eni asenjeringi ya abantu baeto basabere buya amasama lieto ngoro ku Robinson ombori elinde baja bakando kacha bonji na riori na libona ria randire na lirikale na linkoruko buya mona so gontagera
Doche ano maite Kisongo. Aros. Abaminto abasani ba tata mwagure chingongo nyego twapore mbiyamore naende oyo tata ominto nero monne tata biara nero mokogoti mogako tata gochigango chinyokwana nigarengo muya atwanje tare gotugambi buya nande igabwata obasemi bwarengo buya bono rende orarire oetera muna tutare konyara gokana meroberi ya Nyasaye amatuko aya moeta aerire abamwachire gotwapore karibu nande komokoira na mwira no manne Mbia mono. asa marieta ankoro kupiria nyaboke mokaya no yo Paulo mwabo mmoja. Bia mano nyaruki ya minto. Thank you. Bia mana singing chu yayu. Tunapoenda twaragete oyo renge kobera mataria asomo aka. Timaitia sole liyekerogo ogendo berororo koranche ulitwatebetio kobera mataria berororo egera tonyare kogenda. Tafadhali tutachukua muda mchache zaidi, mchache mno, itakuwa ni picha mnakaa, wachache wataongea ndio tumalize. Sombogo SDA, balibonsi bako genda Sombogo SDA, nchumu wakwe biche mwikaransi. Tafadhali tulende chingaki Sombogo SDA. Sombogo akata ukiwa mmoja unakuja. Chingaki echo na atebi gwira ini ene yaba alimu nyo tuli mwalimu gaiga pakande gatialia na bakwenda guchia nseme yiga abonko manyuwa Sombogo SDA na royo ndo chibweka bande mwatige kanisa bera gaiga bono nyo mororo bande njumulizio manene kokori yo bachori gatiga iga dodara chikambi Sombogo SDA na bwaba iga Sombogo SDA babwatigwe na Sasuri SDA. Sombogo SDA ndio hawa. Watafuatwa na Sasuri SDA. Imukia maoko kutukwaniga. Yanda moikaranse. Sasuri SDA watafuatwa na Marani SDA. Sasuri SDA. Inu Sasuri, ose? No ine timu ngao Sasuri baadhi kucheka nisa kwa wana abanyagitari ana daktari Sasuri SDA hawapo, asante. Tunaenda Marani SDA. Marani hawapo. Nyakenogo PAG na wao pia hawapo. Nyakeri SDA. Thank you kwa sababu pia hawapo. Ondiri SDA ni kama pia oyo mochire gocha njoya gaiga doche at least Ondiri ndio huyu atapigwa picha. Ondiri tikatua kwamo na traba bange twansi no Ondiri tuli mubwatsiga mulisi bono Ondiri tuachire gaiga otatebia singa likia bwate bitina bianka tenga na court na hao ndio tulikuwa katika sehemu za villages. Ndagetakoleta aba isemoke na aba nginamoke wakabali balenge gankolenge na buka balenge kurwabo toche bamura na basubati bamuabo bendemo batatomo bamuabo mwaka Barnabas bamuabo na basubati bamuabo bendemo tindate bali bakorangira ni bamuabo because abo no ngocha next bamura bamuabo mbayo bamura bamuabo mwaka mamura mbayo kaite aswati bamuabo mbayo ondetai okay tiga aigana basire irio maete tukubaira ngora
the brothers and sisters bamura bamwabo asenge nchogo ikera igati ndo chionde bali bakorangeri cousins ba the late. Thank you Nation asenge nchogo the tebinga nere ulinge bweka bono tigatogende bali bakomorangeria bamwabo bose bali bakomorangeria cousins to the late bali bakorangira ni bamwabo oyo muri kurumate ego. This is the cousin to the late ochenga mbaswati mbayo ne rororo chubaba karibu ekero bagukora abaigwa baye bache na bana abaigwa baye bache na bana. Those are the brothers, sons and daughters. Oyo asingencho abanganere bweka mwe maikira tukwanige kwera karibu for a maikiyo tatebirieta and then wambie your cousin biyomono murai nje nkuru ku John Omboli no yomonali mogaka the late no yominto ne kasniane nande tuancha ine mono nare gotebia abana bali bane bonsi baraire na treasure ito chipe moyo na bere igabo no norogendo tule kababalemu Nyasaye na manya na nabagate unathokende gukibosio otherwise simbiye mono. Thank you. Aba nabaigwa na bagocha aigumbali gwakwa baigu nchugochaga karibu baigwa nchugochaiga tuske moino aba na baigwa abana babaswati bamwabo nango takabana babamura bali bakorangeria bachikaze nye mwalenge goche. If it could have been better, you would have come now. Baigwa bana bakorangira niboka baigwa. Thank you. Baigwa. Singe njugwa kora gataiga. Nuwa maite bons. Nguwa maite mwes. Dangiria abana banyarebe baimukia makuru baikara banyarebe barangiria mako baikaranse ukwane. Mbiyamo na programa asili baga. Abana ba nyuli balega mbiyamo aba mwango balega. Okay. Abato nganayo ndo jinga osene bironde. Oyo ni gareka. Okay. Nacha kiro nyuli nacha mwango walenge babere. Igolende mimo kyoko bako igoro. Oyo ne kasi ni koruka Paulo oyo mwabo omwocha nabo tuanga nayo. Thank you so much. Yamona Tena saba sini bole litanga ni biyamona aseri baga aba minto mwalimu mmocha yo minto gichana abonsi chikasini yamona balia bamakomoke mnolio tigaleto mongina mwango nasema pole Nyasaye tikabale mina ndabasenya asante. Thank you. Abana abaigwa balenge abana baba muraba mwabo balengo abana ba muraba mwabo ndeta yole ngono noyo yo monale ngoro kini bono tikabaje. Thank you. Okay. Chisemo kyo mwaka abana banyangau aba Paulo abogembo mcho tafadhali kuja abana abangenje bagakare kungira boli chisokoro chiri minyoka bwango abale chikaze njiaba lakini gosema ata mbamura bamino nango nyako barangelinga mbamura bamino bara abwa baiga na kumiringa kulende mbiye mole chikaze njiaba na baiga bana baligo ono kurugaiga buno bali bande bakora abanyarebe
oyo ko batebanga abanyare baimukia maoko iguru. Baimukia maoko iguru. Igo kara bikire akore gukwana. Amwakire gotoa pole ga marani geti na bakwanirwa kire buye mwensi na yatubwata mabe. Injengo kwana no Paulo Kenangande. Paulo Kenanga nero monene. Baranaba nero yubo moiso abande mbali gati. Abo bono ndakwane ga abana baye bamwabo bara. Abaminto tata abwata bangina babiri bali baminto buna nyaboke banyanchama barabibalya twakora nini naino togo karanse abanyanchama na abana banyaboke mukia maoko iguru. Anda muy karanse. Pia mwana sana. Toije abana banyangau uyurenge korukunga kok Montereva. Minaro. Very good. Pia mwana sana. Thank you. Abana bogembo. Asante sana. Abana buwa abantu bamwage sumwa abubale abamwa bochemis. Biyamono Sokoro. Thank you so much. Chisemo tafadhali Chisemo. Chomo gaka umocha. Chisemo nchiro mbayo. Chisemo nchiyo tuende mkate. Ese monero minyoka ga ese mon biyamono tokweli baga maega. Tigaya cha gwe bicha. Bicha. Erike njoo age bicha. Agese me ya bano go chiari bosio. Tenali mwake bichengia. Na bono gwa soire TV me. Koruoro abako bache. Ndo chabe gete bake bitinge ngwa maite getinge. Abakoyo ye umwocha chugo cha bono biyamono. Abakoyo ye nchubono. Okay. Naomba abantu baminto gali motulie elio gindiro amache naro aisaine egaliere ga gebwata amache aisaine okonywa na yando genda naroka nande banyolya amache ane ali akawaida takurwanerera amache. Thank you. Inese moko koyo ligeli gochibosia bwo apa eigo mwake bicha bano mokoyo ye mocha Eric na ngoje yo picha singenjali bwe ka totebilieta makie yubwata mwaka mugaka biye muri mwensi abagambi na bali bacho gotokonya matanga na akire ya mono bachagite kurwa tanga ni kabisa inche aba Chisemo cyane nchiro na abakora kindi bone bakarara akembara ikabande na akire ya mono mwangereri bagaike gonkora kwana sini tindi mono tindi mokemono kabamo ngote ya asante sana nje sama lieta aliga anyega seitonya gisaya ali pia mono sana. Thank you so much. Thank you so much. Na batware ngigo ekero togocha kurwabo tosoe chikorera cy'umwaka umwocha inchuga chikorera cy'umwaka umwocha inchuo baga tuike chikorera gongo sieka togochi chikorera inchuo abana bo mwaka gokorera isobiara gosinyoko biara kara goseiso gosinyoko kara otene nororo otene negati abarabo chikorera nkorera mbugango mogocha yo nchigoche ga ngora igamba tereria ngererie gotebe kolera ya no tagwanja ye umbwatesie bya kabisa bya mano chikorera tenaiga abana balia nyoiso kare gaiga na nyoko kara nchuote no nororo gache gwa kunere bicha chikorera cy'umwaka na chiechi tenaiga mna batenini gae ba kwebicha abana balia. If you see your father here, your father-in-law, your mother-in-law here, come and stand in between them. Ekero togwa kebicha tuikaranse
Kero monto atene nabwo. Igo tukure. Ya kabisa. I think I love this. Tena sabe buli bawo bali. Kero monto atena sabe buli bawo bali. Tena gabo abayibuli abo babeka abana abo gati. Yes. Abayibuli bali mubeka omwana oyu ino gati. Igo. Thank you. Korambi ya muri bano. Badere. Kolera ya notagwa nchaye umbwatesie. Thank you. Tukwaniga abana bono gana mwikaranse batotebie lieta ne omwana bwatega. Beraga ichikoro cyo tenaga ikamwese. Eyo tebe lieta omwana kwa ikaranse. Biya muri mwese. Njeri ya Daniel ya tembo ngurukwa uyo mukonde kurugesurura mwana nurigaga nora. Thank you. Njera bakwa nimbiya muri mwese. Mwana una uraiga akoro kususana. Lieta mono. Lieta. Lieta njerusa. Thank you. Biya mono. Abantu baito mwese pina abakwaniri. Kandi karanskora. Omwana nurigaga kususana munyangi omoruyo James umoja. Thank you. Nere nareta iga narora nganje oyo mukama muri uminto nabandi mbali bataraja pole sana abana bane aba kikolera cyane no yonde baliga nabutokoro ko yonde Bien mono. umoja James into mwanjete. Thank you. Ande tuamulire nyasawu anje kujibuzia Tokole. wote inu mwamu nali muri atobwati bien mono. Bien mono. Thank you. Thank you. Yengoro kujose bonye okorungo koro asoma na nyu meto mwana bwo mugaka. Bien mono. Amitena abakwa nimbia mole. Tenkor kuchosu maita kuru masawaria. Nje umwana ndole iga berista kwamboka. Naroro mokogoti andu bumuchubu mmoja. Bien mono. Thank you. Ando karanso mwaka. Anabanya saina bakwa nimbia mole. Mali tenkor kuteresa ke mtu chosu maita mwana no ran kwamboka. Bien mono kolera. Yamba kwa mwezi ngambi ya morega. Bien mono. Jengora Robert Muturi. Elio gindre moina. Oyo mutinde. Korora koratiga. Aba bale moina gaki mwangwancha musiko mwaka. No atubwatia maskani ngwangwancha musiko mwaka. Thank you. Yandro mwaka. Je Robert Muturi. Ngambo basi ya cheki. Jembwa to mwana mokogoti. Ukoro kuteresa. Thank you. Abakwa ni mwezi mbia mole. Bien mono. Bana bane pole. Sengenjo yakorera yane. Ore no muntu uri ngumia. Wata maskani. Genya sawa seni. Abagate. Moro simu chokorera yane. Nje somalia tanje ni muturi mwana Teresa. Thank you. Bien mono. Pole. Nje ya Maria Sanchez. Zakaria Bwonko Sokoro. Mwana noliga Susana. Urumu iwone. Naba iwane mbate pole. Anko yino Joseph Omai. Ni abate pole. Bonze kana to na kwanere mambia. Azesi mi ante mbate pole. Aina aramu ni kwa simosi huyo. Thank you. Moses anyway. Bien mono. Lieta to kinimbuya. Bien mono chikolera. Bono igotorange gukura ekora father ngoikare bono tokoenda sobo mongi na baba sobo mongi na Priska bonsi pi bali mwaru matieko chigocha bali mwaru matieko mwacha koleresia abaigwa mwacha kwa abaigwa pole mwacha kwa wacha kurwa ngora asinge nchugo sero kwa mokoyo ino abantu ba matieko mwensi nchu bantu bamatieko nkora mbwango bagoche kaire arogo sikia bantu bamatieko no sobo baba bantu bamatieko kaite na bwaba bakebicha bantu bamatieko na bwaba baigu nchumu akwe bicha naba nyokoromega chuga chumu akwe bicha naba aba chego
mwakwebicha babeke gatiga ekero twakorire korwaiga kwenda tore wajukumu standby wote, all grandchildren to mzee be standby. Pole. Pole. Thank you. Tukwani gabano monte bi oli mwateba gukwana atigarabu kevo mpe mic. Okay. Ngoria. Abana ba Nyasaye nandi tigangire chinga kiechi no torasaba kongumpa kwani ngabwakire biya. Nche ngoteba pole ase family amakweli na amakoro toremererie Nyasaye nabwata omoroberio biya mo. Thank you so much. Abach Korobons. Nyamondo Bonspi nyoya baroro as grandchildren come. All grandchildren come. Mkuja hapa mnajipanga na wazazi wenu vile wako. Nyamondo team. Chuango baliba Nyamondo inchuo nyoya moro. Grandchildren come, be coming. Nyamondo team abana abachukuru abatali bana abana abachukuru wote mnabali mnajipanga kulingana vile mko. Kama wewe ni wa Gichana mnakuwa hapa, kama wewe ni wa James mnafuata, kama wewe ni wa Melen mnafuata, inakuwa tu hivyo, and then paka wa Teresia ndio atakuwa mwisho huko. Kurati gantara chagabu inje ngobadili nimnahamaite mwensi paka baliga. This is what we have. Grandchildren, all of you. Ano inje mbabwatega ana wacha ukwana bwo mwali ngero liyo maka abatera sangaiba batera sawa kwa. Sasa sikia, munanisikiza vile mimi nasema. Unachukua mic. Patia wa Teresa, sikia vile nasema. Ukiongea Kiswahili hata moja unanipatia 1000. Teba nchinkuru kwa iga noyo nyarebende sito nasigete. Wape hiyo mic. Ukiongea Kiswahili hata moja unanipatia 1000. Banya mondo tena gege DKM. Chukua wape. Ukiongea hata moja unanipatia 1000. Anza. Abakwa nirembia more. Bia mono. Chengo koro kuya muman. Hiyo ni nini unaongea? Hebu sema. Chengo koro kuya muman. Aha. Cheno yo Teresia. Okay. Thank you. Bia more. Bia mano. Jenkolka. Brayden. Oyo Teresia. Bia more. Samarita no game. Oyo Nicholas. All right. Abakwandri mwensi mbia more. Jengoro ko Gladys. Oyo Nicholas. Abakwani mwensi mbia more. Samarita uncle ko Alex boy. Oyo Nicholas na kwamba. Mbia more. Ukisema jina unaenda unakaa. Brenda Mora, Nchenoyo Mondesta. Mbia more nkonkoro ku Emmanuel Renchi o Mondesta. Thank you. Wetu na bana bachande gete. Aha. Mbia more. Mbia mano. Nkoro kwa Gray Mokua oyo Mondesta inche first born. Good morning. Ekegusi. Morning. Strictly Ekegusi. Ntoliko iwe yu. Ntoliko urugende yonsi. Iko Ekegusi yo katoko iwa. Sawa. Akama ngoroku innocent akama. I'm son to Nicholas. Ekegusi. Ekegusi. Sawa. Tinoyo Madam Melen and Nicholas. And Ningi. Late. Eh? And Ningi.
Andeningi hapo sasa ndio tunakora. Ano Meren Nango. Nicholas. Okay. Nango. Biamono. Thank you. Biamole mwenzi. Koro ku Enoch Kumba nchinoyo Stella. All right, thank you. Muyamore mwenzi. Ngoro ku Lydia Nyachubo Kero oyo mora nincho monene. Na wakwaniri mwenzi. Asa maleta ngoro ku Nancy Keruboyaro gosi Sabina oyo Melen. Kwacha no mugakoni. Abakwaniri mwenzi Biamole. Biamono. Aya samalieta ngoro ku Jafet Bogonko. Biamole mwenzi. Esa marieta ngoro ku Marion Kerubo oyo Gladys na Peterson. Biamore. Sa Marieta Nonsom Salvan o Gladys Umoja. Abakwaniri mwenzi Biamole na tora samawe. Sa Marieta ngoro ku Vincent Oyaro, Omuromo neno Bob na Meren. 90 familia ne baenya retikoika bati bateva pore sana. Biamole. Familia ngima ya Sokoro pole sana. Jasa Marieta na Berinkuru Kuruase sub county Etago South Mugirango constituency igo njeno mwana uomocha James mwana monene kuruase musiko yo monene kayale bona imukyo koboko iguru imukyo koboko iguru bakorenga ni nchetali onde biamono sana kwa familia tata na wali wa Chiangu Jones P pole sana take heart biamono na wakwaniri mwenzi Biamole. Asa Marieta nkoro kurena kwa Mboka Umocha, mtoto wa James na Susan. Asanteni kwa kukuja. Marieta Douglas Umocha, ongera. Mwana wa James na Susan. Thank you. Clinton, Umocha koro Umocha. Good afternoon. I'm Dina Adhiambo. This? Yep. Okay. Daughter-in-law to Susan and James Omocha. Paka bondora manya keuzi. Wairire Sa Marieta Miriam Kwambuka omwana Umocha koro Umocha. James. Kumbe hata ujui. Okay. Mheshimiwa kono igwethe. Obwateri buyane. Sa Marieta Vera Bonareli oibo Umocha. James na Susan. Okay. Maureen Bosbori, Indoyo James and Susan. Sa Marieta nkoro ku Eugene, ndega na Nyakundi na Karani, abachokoro bo Umocha, James. Wairire mwenzi. Elieta Brian Umocha, oyo Susan na James. Naki wairire mwenzi. Yes. Asa Marieta nkoro ku Emma. Nchende daughter-in-law ya Gichana, Picha Gichana na Nora Bochere. Oyonde nerega iga koro ku Emiros Nyaboke no Mochokoro. And I tukienda very fast, tuko na dakika chache. Biamole mwenzi. Elieta Night Omochokoro Gichana. Shika wote. Ni mwenzi Biamole. Asa Marieta Franklin Nyakundi. Mochokoro lyo Gichana. Thank you. Na wakwaniri mwenzi Biamole. Asa Marieta nke mto Olivia Mochokoro lyo Gichana. Umocha. Bakubwatirende muno oli ateba. Na wakwaniri mwenzi Biamole. Asa Marieta ngoro ku Divina Kwambuka oyo Gichana. Na wakwaniri mwenzi Biamole. Sa Marieta nkoro ku Sena Boyani oyo Gichana and Nora. Biamono. Na bakwanire Biamole. Sa Marieta ngoro ku Aaron. Weka mic close. Njenoyo Gichana. Nango. Tumai mami na gakoro kumbia no watiri biyana ka oyu atu akodra kina gya dire. Kuba kwani Biamole. Asa Marieta Beatrice Kwambuka oyo Gichana na Nora. Ngo batai po anya mbia so cha bato apore.
Thank you. Njo mocho koro manana bo mugaga. Okay. Na bakwa ni mwensi mbuya mole. Samali etankoro ku Jessica Mora, daughter in law o Peter Gichana na Nora. No yono mocho koroli bo mocho. Yes. Mike hivi. Jejare dinkoroku amon. Oyo gichana onde na Nora. Injo mocho koro manena bo mugaka korana basi moja. Yakambwata mwakorito amenyere yamatuka mange. Yes. Wara kwande na ntomanya ina na saidi. Ko batebi mbya kono so go topore. Muto sabira. Thank you. Thank Sawa you so sawa. much. Mukate. Yes. Batebi enchirende twakora abana bwa bagisange bo mugaka. Timo bolingana kitwa bali baga. Abana bwa bagisange bae. Aba kuronya mondalie. Tali mate. Tuwo chaiga. Etimu ya kurumate nyamonda ase umwalimu wako usangalie kinyora murainti paka abantu banyamagoma ikanisa njugo chaiga twensi ya molimo so kwa niaba ya community kanisa nto elibaga tigato umwalimu atokwane kwa niaba abanena bake baletira magomba singi yo kurara ku mugaka umocha na basoge irimbu ya mole ene timu ya rurema ate unaba amate boyo minto Jimmy otuachira yakoleta magomba itabene asingi incho yo kurara ku mugaka twensi asobwamo kuganirie family Nyasaye yagate bagendere gukina mulembe na gutwara gusesino kurwa soma ni na sengencho kero mugaka ruraroro ibagari atigaire no nyankere cyangwa nyorare ibagari yo kujya kubaturubania tokubaganiria monene atene ni imara na barobwa familia gendere gukina una butambe kero mugaka uri ari ngororo pora baminto abarure kingongo cyonsinya cyense tiganya saye bwensiye basesenie nako baga tunu kwani kwaye kore mbiya mono appreciate amagomba itokurumate mbia mono kwa niaba ye sa aliyesiba gushiriki ande nigare kaekorera tiganera ile gender Abaminto mwensi nabakwandi bwairebya abana nerimbya mana asinge njogo chakato apora asinge njoyo minto korera yane Aintubune kanisa ito anyamagoma twachira asinge njogo bakero ryo mwakonya ko bagakorara korera nabatebiri pore nabaminto pore ande to twara bare mukuru asinyasaye eli transpora mora mbia mono mono maeto mwaka no arere rumate na waba shiriki bakonya komorra igo twachire koleta magomba ito mbia mono nyasaba sento bakero ko mwaka kwa elio chire. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Now imefika wakati. Thank you chair. I know you've been of great importance to us. Thank you. Tigancha kire Teresa. Teresa. Abairi bons pi bali bacha korra Teresa. Bacha kui Teresa. Mwakoe abana baye inchuangu wocha. Wale marafiki wote wa Teresa mkuje mpigwe picha mkae. Teresa wacha atanipatia ngange bashi nagwa ya kualika wale wote watoto wake na marafiki zake wote. Unajua ni familia tulikuja sasa, ndio sababu tuko. Teresa atafuatwa na Nicholas.
aba sani kuru Nairobi, and then friends wote, I think ndio hawa. This is the Nairobi team, I think. Vile mnaonekana, you look good. Thank you for coming. Ranchi ya kwana. Ngote toyo makwana ngane. Atakuwa mfupi. Ni nani? Amjambo, poleni sana kwa msiba. Tumekuja kwa wana Nairobi wote. Kwa niaba ya Modesta's family, tumekuja kama familia nzima. Sisi hatuna maneno moja. Sisi tunashiriki kama wanafamilia moja na jirani wema. Hapa. So tumekuja kuomboleza nanyi pamoja, na tumeshukuru kwa makaribisho yenu yote mliotupatia tangu jana, na tunasema ni asante. Mungu awape faraja. Asanteni. Thank you. Bashaka mnaweza mpea. Mwana na royo. Thank you. Enda mkae. Nicholas. Abageni bali motenene hali tafadhali ebirogo mbirali ebinge sana. Tuete gatonya wale ebirogo tuikaranse. Nicholas na familia, kwanza tunaanza hapo. Songa mbele mpigwe picha na watoto wenu. Bali bani kora tena nsemo because tunapiga family photo, and then to hao wengine ambao wamekuja wakuje. Ikana bana baba, aikora tena nsema raki picha. Hivyo inakuwa hiyo picha ya familia, and then wengine wanaingia. Wale ambao wamekuja kwa sababu ya Nicholas na mke wake, tafadhali mje mwacha bwango kwa haraka tafadhali. After Nicholas tutaingia Modesta. Chibano, sikarua chabano mwensi. Huyo amekuja hivyo. Hawa ni wa Nicholas na mke wake. Baada na moko bera kurumaega. Picha itakuwa iko sawa. Tukwani igoro na mwikaransa na mandawa ya mori. Thank you. Modesta. Modesta na abantu bae wale wote walikuja kwa niaba ya Modesta, tafadhali mje. Modesta, abana bae, basani wote. Thank you. Pigwa kwanza picha ndio tutaona. Nimesikia kuna team ambazo ni 2 3. Kwanza ya Nairobi team tusalimie hewani. And Nairobi team niliambiwa hapo mahali na where is Barnabas? Simama hapo. And then from the family, where is Petro? Tasimama hapo pia. And then marafiki wengine tusalimie hivi, mwende mkae. Familia yako hivi, wengine mkae. Vile wamesimama, and then the family isimame. Nataka familia ikae kando, tunapiga picha. Modesta,
Songa kando na familia yako kwanza, kuna picha unapigwa. Napigwa kwanza picha yako. Thank you. Brothers-in-law waingia hapo. Brothers-in-law waingia hapo. Brothers-in-law. Oh, mko hapo. Thank you. Ande mubwate vijana mumrota maitike busi. Timweba. Thank you. Mnapokaa wawili wataniongelesha, huyu na mmoja wao. Enda mkae. Ndio karansi. Mmoja wenu atasimama, lakini a minute. I'm serious like a minute. Ngoyo moino. Piga hiyo picha. And then watakaa wote pamoja. I think this family cross maili yangu. Thank you. Tukwani ya sembeo. Chimeji utabaki peke yako, wengine mkae. Wengine mkae. Oyo muonde getakwane. Nganjire koranche. Okerondi kwesteti na yo kwana. Wale wa Bomet, nasikia mje, wale wa Bomet. Colleagues wako wa Bomet. Kuja kama bro box. Kama wapo tafadhali tuinue mikono. Wote hiyo. Chama ke? Boss, unatoa manager kama watu wenye unakunywa maziwa. Thank you. Those are colleagues. Mmoja ataongea. Naye. Kama ni wao, ni wao. Please. Tigangire libageria so okurwa se family ya omugaka umocha. Ole tata biara. Aba bari bosya na batawa kora komegas. Kire na batebi ng'omugaka tata biara osirire. Waliona wakuje waomboleze na sisi. So you are most welcome. Go back to the seat. Nje timbu atimange ngoteba ase family yomocha enaringe kurupore yane ya bene asogo siri tata biara nimanyete nga omugaka onyoriro bakong'o bonge kiagara urwarire usugurikeirwe paka bona igararie indo na nkuru egekenkeringa chinga gichia chege tatimokire tigatoire libageri totebenga Nyasaye igo yaringe kugani kwaye kiagera taringe kogendera gusumbuke miake yonse igo ngotebanga tigatumoke biya bali atotigeira totigero morembe na ndetogendere kwinyurana. Asante. Thank you. Thank you so much. Melen. Ugo. Melen na watu wake wote tafadhali. Tukiita Melen tunamaanisha na watu wake wote. Melen kuna watu wengi, lakini tukifika wakati wa walimu, walimu mutalea tu. Walimu don't come because kuna mdosi wenu hapo. Teachers don't come. Kuja wale wengine watoto wake kwanza wapigwe picha. Nyakora team Nyakora. Kwa haraka tafadhali. Nyakora nereli manyanja katera. Chikora chia chiro. Tusimama hapa katikati. Bali chikorwa Melen. Ando jina bangi mole. Okay. Iwo ni mwenge mwensi. Mwache kenyore kegima. Gomera nimbu yoto wakirishete mwinari.
Tori Nyabiti na Kenyoro. Tuske maega, tonyore. Tusonge nyuma kidogo. Sikauchi magalia egera mbate kitoka. Sikauchi magalia egera nchagwa kabando chibicha. Songa nyuma kidogo. Igon mweka kwa kubicha. Mwasuka maega boli. Thank you. Tigancha ke kobeka ega. Chikorera chiaye ngaichire. Chikorera chia ngaimole. Sikaga bwa kwebicha gabo. Sikabosi abo mwakuna korera ine bicha. Thank you. Chikorera echo akwebicha ganda moikaranse. Chikorera ganda moikaranse. Committee members batambata COG. Kaibale. Committee members tambata COG, mpigwe picha mkae. Tafadhali kominyokinde father akiingia hapa tutakuwa na shida nande. Ndage tiko minyoki kunima ta center bwa ntiko kwana. Mukia maoko igoro to kwane genda moikaranse. Salimivo pigwa picha. Thank you. Go sit. St. Paul's class 9 1998. Hawa ni walimu niache na wao. Nimeambiwa nyamaza. Maran sub county welfare. Pia niache. Thank you. Walimu wote nimeacha. Nyakora bali babuoye bono. Buoye ngaimole. Siko chialia mwa kwebicha. Bali babuoye. Embu yole ndire. Igombe yoto wakirishete. Thank you so much kana moikaranse. Ndamkae. Thank you. Wale mebaki songa mpigwe picha tuende. Piga hiyo, piga na son in law. Ngoja chire chinde. Mama na aliko sema nanya ni welfare. Welfare ndiroche. Thank you. Thank you. Nyakora parish ndo cho chire. Thank you. Piga hiyo picha na mkae. Mara and the Ngokoro team. Wale ambao walikuja kwa niaba ya Mora, watoto wake, and then wale wametoka Ngokoro. Wale wamekuja kwa niaba ya Mora, tafadhali. Bayo. Bana baye mbayo. Bana baye mbango tende ba kwebicha. Watoto kuja. Chugo chaega no bono na wa kwebicho irane. Watoto wa Mora. Walimu wa Ngokoro. Kuja tu hapa, tulikuwa tumekuja MC, tumekuja kupigwa picha na wewe kama hawakuwa tayari. Kwa tuliko ranche, najaribu kukimbisha. Hawa vile wamekuja. Mkate. Ngota unga umugako murana hara. Komwa enuswe dakika ya moyoka. Okay. Request ya family. Thank you. Mwaka abandi ganda tukwani ganda moikaranse. Bia mama mwaka nchi tukwana. Ese familia kitimbu atienda nyayo kwana no koteba pole. Ikiagaru mwaka na tuanjite. Na ndio wanatoka nyanya sawa mwanjire. Ntongiritra nyayo kwereria. Asante. Thank you. Thank you so much. Bono kaiga mheshimiwa no agochera. Aiga nkora acha bale. Mheshimiwa tena gocha. Mheshimiwa na watoto wake na mke wake. Chugoche. Chugocha iga. Mnaweza piga picha, mnakaa picha, mnakaa. Tena kagada mo iga. Tinoda. Watoto wake wakuje. Wandi kera malita.
Nipe hiyo. Thank you. Hawa ni watoto wake na wajukuu. Hiyo ni familia. It looks good. Wano kurwaiga abantu bakubwatia. Nobata kola. Chikola ranki mutare garaga. Muro chinga lero na didi koliri. Ya ko maite nga turgo chabgango na bonga ko rayana ali kwanya ko chaga mapema. Kurwaro Semarewe self help tofuatwa Mosocho Men Teachers ose ingola tu. Mnapigwa picha mnarudi, najua self mkubwa atawaleta, and then Strat, that is Mosocho, mnapigwa picha mnakaa ambia mole vanta amuragire tipo no bia secret nerega nakimubweka ni mheshimiwa aliga wose inu ni inu powerhouse. Thank you. Semarewa ndio hawa abana bako bangangana gi chikule chichiko cha gocha chikorera chiakoreirwe chikorega na mwikaranse inwe. Semarewe mnapatiana bahasha nchu mheshimiwa gochaga kuja hapa hivi, nataka uone ukipewa bahasha mheshimiwa njoo bera hivyo, mnakuwa na mama kuja upokee bahasha saa hii. Thank you. Mmemaliza kupiga picha? Mnapatiana bahasha. Najua kuna mtu ataongea, nitamsimamisha. Kama ranch kora ngere bahasha secret. Emo ndanaro kwa kwa ndima ito siningo kwana, lakini hivyo mnaenda mkaya meanwhile. Abantu bara abange. Tusikoleta abantu tubaleta limo bako babange. Bera abo mheshimiwa. Because niko na watu wengi. Kama ranch. Kwa tuwabe kasingi njana abange. Okay, bate vire kenyoro kia nchuka kwanza. Kenyoro bali muache komorra kora inchu. Kondwani haliga ngonya. Bali muache kuru kenyoro kwanza inchu. Sasuli inchu. Nchuwango akia kwa sababu kuja very fast kwa sababu time against us. Abango kora ngochi. Sasuli bonsi inchu. Abambali bali. Mbali. Umate mangana go ikogende. TV nero. Kemo self-help group, and then Kegogi Women Teacher self-help group, Strat, that is Mosocho Sasuri self-help group, Mosocho Men Teachers. Au mnastahili kuwa standby so that mnapigwa picha mkikaa. Bahasha mnampea. Amamba libeke nyorutu wateba. Bono. Thank you. Na ando noro ka ine TV go mno kwana ego jeti ba koro renga. Thank you. Thank you. Mosocho Men should be next. Tukwani igagana mwe karanse Mosocho Men. Mosocho Men Teachers wale mnapigwa hii picha hivyo. Mosocho Men Teachers. Thank you. Piga hiyo picha. That is a special photo. Piga hiyo. Thank you. Watafuatwa na Sasuri self-help. Sasuri self-help group wafuate. Sasuri self-help group wafuate. Bashe ya emomoe.
Thank you. Piga your picture. You look good. When I grow, I want to be like you. Salimia hewani. Bahasha yake mpe. Bahasha ya yera moe. Thank you. Kemu self-help ndio hawa. Kemu self-help ndio hao. Thank you. Kemu ndio hao. This is good. Arodrembie mokoba. Thank you. Oaro teachers. Magol. Oaro. Oaro. And then Kivetua. Kamwenja. Gekora. Thank you. Thank you at least. Thank you for relieving me. Kijane toja. I'm Romanana. Agarenduga. I'm about to finish. Chuga. Chikorera. Basani ba nyanjwa. Ni maete no te tembera. Abande kuru nyankonko. Chingo chaga. Na kuria. Abantu ba beto ba kuria. Tachano. Abana. Kwanza kora tenora ao kwibiche kwanza. Kora kwibicha na abana bao. Na bachukuru bao. Mago sawa. Nanche no mochokoro tiandavera. Okay. That is nice. I am biole nchengo chande neighbors na basani. Good. Wale watu wa ma neighbors wake Wanyanchwa, Wakuria, Wanyankongo. Mheshimiwa abungo Nyankongo toro chikura nengo chiko. Okomisto kwa misiali. Thank you. Wale marafiki wote walikuja kwa sababu ya John na mke wake na watoto wake. All friends who came for the sake of this family. All who came kwa sababu ya familia hii. Thank you. Ana karanso. Good. Bono tena kaiga bamuraba batatu nchugocha. Baka balinchu. Nchugocha bamuraba linchu. These young boys. Nchugocha kaiga abamuraba libo mwaka nchugocha mwensi na abana bali nchugocha. Nicholas, James, Gichana na abana ncho baka banobara. Maikorangelie jumuiya so mwaka ngo shiriki kurwabu I hand over to Mdosi egaraga sali ground. Sure. Chigo chega. Tuske. Aka abano kora bekero gotenga okotero tora tengake. Gotere kimwanje. Andara bekero gotera. Engineer mo go ngira mna mutageti. Tenena se tokoroka na tua kwibicha. Tutenene vuya. Togotera. Yere. Thank you. Hatujamaliza? Hatujamaliza. Sasa ndio tuko kwa NUT. Sasa tuko kwa walimu. Banta baiga naba njiro mwana bu mwalimu. Ego kero konyole bintu bire buya nasinge njumo tubegete buya. Mwana wa muunzi asiposana uvukuta au uvuvia au uvuama.
bado hicho ni Kiswahili. Ombi yande. Nganchere bono iga ase nkoganda go bandana nacha kire gocha abana nseme ya bali masinge ncha abana abange bo mwaka bara balimu n'abatigali magega abangwa akabali siasa hake ande mwinyuriga munyuru mwakuri nyo mugo mwaka mabuta ingo ngyo kwani uko na vita na mheshimiwa. Nashukuru mwana wa Muhunzi Mkate, itifaki zote zikizingatiwa, habari za wakati huu. Aliyelala kule ni babu yangu nikiwa mdogo. Babu yangu mwenda zake na nyanyangu walikuwa wakishirikiana pamoja sana, hivyo tukawa tumekuwa tukiwajua kama wenzetu. Hivyo ni bore zetu na rambirambi zetu kama familia ya Ongera gochia se family ya Gisumu yote. Sinjirende ya bene kwa niaba ya walimu wote wa Malani ambao tunawakilisha tukishirikiana na Doroth tapo letu la Kisii keromo neno na legaiga tingo kwa na mangana ndonsi dibagalia nenkwere ya bene kumwaligania senchera ya bene umoske Harbat undimu monogalio ito egere abwatira abwo na maite munago tobanga mna mkata ateba mkate ntori kosari najua ulikuzwa vizuri na sawa request yangu obadero gugwaba onera ukwana gusiye gwategera ora diga mondo ngabwata chugas bando Asante. Kwa niaba ya walimu wote tumeleta rambirambi zetu kwa jamii ya mwenda zake mzee Omocha. Ningependa kuuliza walimu mahali popote mulipo, tafadhali tusimame. Serving teachers and retired teachers. Tugeuze kamera huko kwa sababu sitawaita wakuje hapa, ni wengi. Geuza kamera, tumekuja kutoa heshima zetu za mwisho na ndio sababu tumesimama wote. Mheshimiwa Albert, dole live ase TV, dole live. Asante. Asante. Haya, tuambie baba yetu kwa heri na arale salama. Asante sana, tuketi. Hapa tuko na vikundi mbalimbali. Lakini kuna wale nitasimama tu mahali popote mulipo kama welfares. Kwa sababu wengine wamekuja hapa. Waja nianzie Marani Teachers Welfare. Mahali popote mulipo members tusimame. Marani, asanteni sana, tufanye hivi. Najua ile kimira tutafanya vile tunafanya kawaida. Kegogi Teachers Welfare, tusimame mahali popote tulipo. Asanteni sana, lakini nitaita Mosojo ladies kwa picha. Tuko na Mosojo walisimama hapa, tusimame tena kama walimu. Mosojo men teachers, asanteni sana. Tambacha Comprehensive School, nyinyi muche hapa kwa picha na madam. Tambacha, mahali madam Melen ni mwalimu mkuu. Tembea haraka kwa sababu ya wakati. Principal anawaambia kimbia. Mtasimama hapo kwa sababu picha sinaangalia, kamera inaangalia hapa. Thank you.
This is Tambacha, comprehensive. Just a word from the deputy. Deputy? Deputy yako wapi? Asante. Okay, hapa mbele ni Tambacha Primary and Junior School. Madam Melanie is our principal. Tumekuja kumpea pole. Kwa hivyo Tambacha yote kama familia, wanafunzi, wasasi, tumeleta rambirambi zetu kwa hii familia ya Umoja. Poleni, wacha Mungu awatawale. Asante sana Tambacha. Mkiketi, Madam Melanie, pado simama hapo. Kegogi ladies, as I call Kepsha, because Madam is a principal. The Marata lady is also to join here for a photo. Hawa wakitoka baada ya picha, Kepsha. Kingwaina welfare pia kwa picha. Asante. Hiyo ni picha. Nashukuru. Tufanye hivi. Mnaona vile hali yanga iko. Asanteni sana. Capture. Madam Melanie is a principal. Walimu wakuu wote ambao mko hapa. Walimu wakuu. I know schools are closing today. Those of you are here. Those of you are here. Walimu wakuu. Some are engaged in closing schools. Thank you. Kwa niaba ya Kepsha, just a word. Biyamono bwana General Secretary. Kwa niaba ya Kepsha team, na kwanile most of us wana gekese tulinya gesenda. We were releasing our sub-count assessment term 2. I think they are on the way coming. But on behalf of Kepsha, Madam, our director, and all teachers in the family, we say Paul and we are together. Thank you. Thank you so much, Madam. You can get seated. Bwana James Moja. Gusi mwalimu sako. Gusi mwalimu sako. Tusimame hapa kwa sababu kamera zimewekwa upande ule. Asante sana. Kikundi kikubwa sana from delegates, directors and management. Gusi mwalimu sako. Thank you so much for coming in solidarity to stand with Brother James Mheshimiwa. Asante. I know you have that organization. I'm calling the team leader. The team leader. Thank you so much. Thank you, our Executive Secretary, Ken Yuti. This is the family, the large family ya Gusi Mwalimu ambayo imefika na tutachukua muda. Tuko katika makundi mbalimbali na kikundi cha kwanza nitaanzia ni delegates wote ambao wamekuja kufariji our treasurer. Treasurer songa mbele na all the delegates pia kuja hapa hivi mbele tuchukue hiyo picha. The delegates so wamekuja kutoka kila mahali na ningependa kwa pamoja tuinue mkono kumpungia mzee kwa heri. Thank you so much our delegates. Pengine wa Marani mpaki kidogo ndio mchukue hiyo picha pamoja na ye. Marani. Yeah. Marani najua mko na welfare, wapi yule chairman wenu pia atoe rambi hapa. Thank you, Bwana Honorary Secretary. Wacha nichukue nafasi ya pekee turu ngora ya ito goja senkayo mugako Umoja umudirector ito ne family yao gatogoteba pole wa delegate no wale naye ngakiyo bwato bokongo bonene tuko pamoja, pole sana. Thank you Marani team, ebu asante, nenda mketi. Now next tuko na staff wa Gusi Mwalimu Sako, pia staff nyote songa mbele.
The team is being led by our CEO. Na CEO kuja hapa hivi mbele. CEO chukua hii kipaza sauti. Thank you very much, our session chair. Staff including retired wote. CEOs, former CEO, retired wote staff nyote ingia hapa. Thank you for that. Sasa hawa ndio wafanyikazi wa Gusii Mwalimu Sacco, ambapo mjukuu wa huu mji anafanya kazi nasi, na bwana treasurer ni mmoja kwa kamati ya halmashauri. So kwa sababu ya wakati ningependa tu muinue mkono juu, mpunge tu kwa hewa kwa heshima ya mzee aliyelala. Senior CEO wewe utabaki kidogo, kuna nafasi yako. So kwa niaba ya staff, mimi majina naitwa Jared Mwenga, the current CEO. So turudi tukae. Labda kwa wakati huu neno moja tu na CEO. Neno moja tu. Mbiamono ase okonya livageli. Nchengoro kwa Charles Omwensa na kolega CS Gusii Mwalimu senga kientambe mbake akienga ika kogendaka kana lengo na rosti bosani obonene including obosani ase James Geoffrey lietalie ke Gusii entama yete but I believe irete lietalie mugaka nera tokoro ko moja tigo bosani arosti na obonene. We work together for a long period na ndo bosani ombora era, that's why we keep on coming here. Nere kare tuga to bakong mno boko si torogoro it normally comes. So mondo gojo gotinya maliga na na boko wasanga kanyoro bakong na nje wa mitotiganko. Mr. Geoffrey aso bakong wabeire, it's not new. You've been to these activities all around. Ni sawali mugaka amanyire ntambe rengia. He has lived his life and he's lived well. You've learned a lot from them, say. Kana so mugano ye tuli mugano mutambe mugano mwenge lakini all straight the point. Na inde mna wakinetu ya mole atiga wantu batatu nje to me in my conviction atiga wantu batatu muchioyo in one more take over the leadership of the home of Msepana Paso Mocha. Madam Susan, thank you so much. Asa will take care of Geoffrey na koreka numo chibuno mesteiga. All these people have come here because of the friends of Mwaga Panas, not even directly, lakini because of the fruits Mwaga Panas yaros jasenseye agia ko yaraba gani abonsi po achira lijire wa karanste wo ro byega. I feel proud. This is a good family. Na kwanda kuchimotua, just put your team together, manage this home going forward. Mutamere nyasai, because I've seen Karumo Fatara, it means Mwaga was religious and I believe it will continue. Thank you so much. Okay, thank you so much. Our next staff yaito. Now, tiganchicha ekikundi kende our retired directors. Songa hapa mbele. Na chairman yege kundi yake na ye nchwango Mr. Shem. Chango. Urude jukumu hiyo se kolera yae the former honorary secretary. Biamono director aba director bali bakoriro bakurire bachire chinka ego baruete gusiengima ego bara abange bachaka gukwana na nabakwani bari baraire litukurigima no yomo ngojukurangiriga ero maite gukwana kigusia rinde ntentegerere chionko babanga nchunchwa nchwega asilia osukwa gotiri basoto aibwa biamono oyo kabeire murikyo ito na endole chinguru kongalibaga abagotwaba nabatugekeri bekeombe kya Gusii Mwalimu Sacco kero batene ne bosia igo bakworokia chinguru chiekeombe kya Gusii Mwalimu Sacco. Gusii Mwalimu Sacco ikorawa nabarayabaya ntuntu anya gutigana
onye kiombe getari gotigana ngusimu ari musako na ndo ndotari obwetu kura yotu kero mondara ko na kamuna igura arosire muna ngera sabeto kwabera ngabatero monja ngakero kwalinge na nyuwete na tantanire wakango kwabero kunga chaka yonda atogie keombeke na chimori kiri chiane chirobono mukerende na litoranyore kende tunyakoria kegwenere kenya gukina ekene kyo mugusino mo Kenya lero bisa kubya bagere bisa kubya bamasai bisa kubyosi bya Kenya no barume tugusimu ali musako nekyo mbigyo kumya na bonda atebye treasurer na enda bagetutu aba mbatogie nyomba yeino no togwo chatuo yendagera tualia oborayo oborabwo treasurer elieta treasurer iyo kolendeni bo yabantu bagusika iyo ntozigetenda yenchogu muna mwalendire tuabairo bo treasurer myake menge tuanya konyoro botatanu mwanya gutantana na endelende treasurer as you retire from Gusii Mwalimu Sacco when time will come na bonko bolia bagetutu ege chuchu ekiya yega chakolenda ebichuchu binde kebetuoni ngayoke manyera ege chara kuri chara kwa manyanga yenteke bendi korugoro oge kwara jemsho moja asli bagari aba Gusii na barai ba Gusii abari batebire you deserve it na endelende bagetutu moto obusoko taisaini mukinga mako igoro chebishirende roche batebire ngano isaine otakolende gente kyo kikia tigaira ngyo tagokerendera egere okini abagetutu asatigaire we hand you over kuchia sabagetutu liwa kali mogaka egere otakolere gashengia will be proud. I'm also proud of you Susan, you have taken care of this family. Take it up na ndegere mereria abagetutu na bange we go to ale sugulia nene biemona soko ntegera na abasa bairaba ya amagaka ali amagatumoke mako igoro igarende ko mogaka arara netuoni yatigaira mogenye mokete ko mako igoro biemona asante banjiranire. Thank you biamono abagaka bali balenga barai baito besako no bomobu inchwango now the current board of directors babeka gatianga togo tenange na sali okay tenange na sali okay bono abana uba colleagues pamoja na treasurer director James Geoffrey Omuocha tuachira igamune team and then they got a team way to abeire amo nabarabwo right from wekerumugaka rwarete team way ya beire ge kororumugaka asare nyagetari team way ya chire ya rolire family ye koruno muchando bete team way ya isaransire no abarabwo mpaka goikari tukuria rero mpaka igobante etina rero ntubwati mangana igo twacha igatobe kirori buna ntu aba monere no tore amonere mpaka omwerio tuimukinga moko igoro biamono ira na moisaranse. Now from the Sacco treasurer ira nangasi ninigo igo twaicha kuna sogo kora twareta lambilambi cheto yeshiringi chiri 10 egere moendere kolera kero muchando yo edire bona iga otherwise nabo tutete koiraniria Susana unambia biamono kiagera kwa irire chinga kichingia kobera mono mugaka alibuwa asikonyale so biamono tiganya sai abaseseni. Thank you so much Marieta Evans Masira honorary secretary Gusii Mwalimu Sacco. Thank you Gusii Mwalimu Sacco narangali capture bakorero mkutano chairman. We were saluting here but say a word. Aba head teacher bali muacha gocha kwa niaba ya Madam Melen chwango gocha mwa kwebicha just yebicha kokwana nkoyo just yebicha head teachers kese no mokutano tole mbalenga nchugo chaiga mwa kuch ebichaiga just yebicha yoka masoke Keresono mkutano director kwanza is on the way coming
kagere toikire somewhere there. This is the team. Tufanye haraka Mr. nani? Mr. Caleb. Mr. Omondi, kuja haraka tumalize hivi, tusalute hivi tuende. This is now the team which is working with Madam Melen, head teacher Tambacha. Kwa sababu ya masaa, tafadhali wacha tufanye hivi. Thank you for recognizing and thank you for accepting. Kwa niaba ya hii team tumetoa rambirambi zetu kwa familia na director wetu Gusii Mwalimu Sacco pia tunatoa rambirambi zetu. Mungu awabariki. Thank you. Nat and Kupet, serving and retired. Nat, Kupet, serving and retired. Tusimame hapa. I saw Mr. Osoro, the former chairman, Kupet. Kwa niaba ya hii team, chairman, tufanya hivi kwanza. Our branch chairman, just a word. Biamo na katibu, jenkoro kwa Richard Kilonzo Yogichanande, mwenye kirogo muna atebire. Kwa niaba ya grupu ya Kisii Central Branch KNUT, ndi twarendera rambirambi ase family omoja na ndi mbiyama na balimu bonsi asinge nchogo chumoyegoyo na kubwatisia family nya sawa sinwensi yango tokolega ba biamo na katibu. Thank you, our former chairman Kupet and retired secretary general here. A word each. Marieta Nshem, Linde Nyaundi, Egeteke Iganche na Mwere Tiali Party, and I want to thank you as a maskania manene kwa ngeire. Bono igambo karabuane, tingo kwa na mwana mangora sikonyora na kwa ni na teliri, ekora gesendu ofisi, chingwa na cha tantanire. Lakini I want to remind you one point. Omogero kuru kwambadi agachorubne expert yakabekwa finance atolendere chibese. Tokaite ngachibese ngotolendera abana baito bayegwe ntoka capitation from 22,000 which reduced to 16. Waro secretary na korumaindi tinte dio kwa na details. Elinda yo mente go chime. Toboringa ki ntutu agaite ngomonto no mungaini olenge kumbe na baba ndabara baliriga na akore katibu. Buyamono secretary aselibaga tigana inchengere libageli yabena sokolenta magombane gocha senke yo mwaka barana bomocha abana baene amate yonsi kwa jumla poleni sana litadiana no kondo nkoro kwa mosinto bo soronde setongaiga keiri mwako barana bana maete karalengo mo secretary bwedini ginko bwati edini marani alianda Nyakebaka the tutelage ya Nyakebaka Mwalimu Julius Nyakebaka mwako yo barana bana ero lengo mo secretary oito chies chairman acho na ero gotolikera Mali City namanyire for a long time na no mwako mororo mbuya mono mwensi abamwachire goto apole na kolemie nkeye tiganya saeseni. Thank you Madam Susan. Kisii County Government. Vile mnaendelea kuja kumfariji na picha, wacha huyu atoe rambirambi na mchango. Bantu ba minto ya muri. Koirari bageri kwa family pole. Mugaka omoja igarengo mugaka muya oringa nkundi mogoko sara nyomba. Akioroche family engare tebiyaiga oyo no mogoko bu omoja. Iga bono nje na chabu na bomame oyo nanko ya no renge abamba mura minto na basubati ba minto iko na sabira libageri saguri ne Nyakundi nere ngoye ni gware ngumbwaria onyakundi bwangwenyi na sabari bagandwero ngoriga minyoke na inde ndirari onyakundi botabori abandu ba minto igo togo sabere family omugaka bararere buya museboke egento kyo moerio Inja Marieta Engineer Richard Mwebe. Oyo kwanga. Na abore tichukura chiobo chumba kitutu chache noti mukanga chionsi pi. Chebukati akangibera. Around yeye otochikitere tebuya toka teba korugoroga aria one time. Baka inzega
one term naba bachire muno nanyora tangumbu ari bona gatwani kare gakobuga saa sita baminto chitwani chikobuga saa sita ngijaga koreiro ure twani yabugire kuri 2027 2017 2022 nere maete kobuga buya ebitwani ebi kabiko buga bono tigambi tureini mbi basa kobuga saa sita bira basa konyenywa igoti gankorera esaguri na sabari baga indwero ngori ane chiribuisato abainjine bari baegwe eribwe yemo pia mona abantu baminto kana gonsabera abangina bateba naruku Naomi kera konyengo kurito ko ng'ombe igo no maremere rinde ninje ndabakonya kitutu jache noti pia mono sana pia mono Naomi Kisii County Government abakora emirimo ba Kisii County Government bakora na Susan akora onde na romo wa kirisho yomo thank you bia mono nchira bare awana atebiwe oh thank you I saw you thank you kwa niaba ya Kisii County Government daikayam Mbiamono sana. Kwa majina ni Edward Otuke. Mimi ni director Kisii Municipality. Pole sana. Thank you. Tufanye hivi kwa sababu ya wakati. Asante sana Kisii County Government kwa kuja. Kumalizia, kama katibu wa walimu walimu yabare tebanya gotarana nao migochiari ntegerere bono itangani chisukuru ngo sie kuchire abana ngo chabarenka torendera abana abwo mpaka chisukuru cheigweirwe ko sikuru njiko igorwa onyamangana ari echibesa chiri bakwanete bakonacha une union we stand firm etutete chibesa chiri konya abana bako ibuna capitation baiwe barenga mo wanjara na abana baendera kwa kuchibesa pia mono sana tiganya sasa nye family pole sana once more again mkata asanteni sana. Thank you so much. Mic check. Kuna shida somewhere. The entire team ya teachers na wale wote ambao wamefika, retirees balimotomire bona jinga kina chiechiga and then ekaroto gochega ndoche gwajire gebindu mbiyabire ndoche elikigono roje ndorikuruga anjara kareka ngina kitokorunjara kora omugavana ito yochagetie kaunti ye Moske James Alvis Omaribungwae nwale na intwe tigatwiguna kia kwana bali mwensi mutumire n'abana siasa ndetere baseni bali moko anda sande ndetere baseni kuruga abwochega and then manga yimweshimu anda gochia kinene ngochare goche na inje na abakwaniri mbia mure mwensi bali mwacha gotwa pole samalietane Timothy Ngorokwa igonde oibungwae na omochio bungwae noyo mwabo mocha omwako minto abana bali bo mocha mora mumanyete nga tale konyara goika abangina bae babere mumanyete nga babeire bire mabons igo nabo bonsi bantuma no muchibungwae na abandi mumanyete sibaberete bante ngamba sabere libaga igo James gichana na abande mwensi mwegule ng'abantu abu mumanyete sibaberete ng'are bari oyo kabeire omugabana omutang'ani Kisii County Gusii engima James Elvis Omaribungwae igara omwana bw'omugaka oyo osirire na omugaka ominto igare oyo mwabo omugaka oyo na omugaka bono otigaire seito mwamweri James Montegerret omugaka bono otigaire Nelson Ongwae Munali
nere igare miaka mia mona gentu bono osinyuru gutara igonga kenga bono mwaka tutigarite no yomo oyo tonyorire nere twabwate amono mwaka ominto barenge babiri lakini bono muntu otigaire Nelson Ongwae Munali mwagatebire jinga kichinde ngano are wakore county ari arengo sem public service board timetinga miaka kie ya korete gas bono omokonya njira mong'ali bagake igachita ikaibere nsome rambirambi raiga eyo mugabano mutangani okisi county oyoro musani aendo moiri gocho mochioyo bo Barnabas. I am in a meeting in Mombasa and unable to attend the funeral ceremony of my uncle Mzee Barnabas Omocha Mwevi. My condolences go to the family and relatives of Mzee Mwevi. Mzee leaves us with a rich legacy of kindness. Mzee liked me very much and was respectful to all. To his family, especially his children, who are my cousins, I say pole. To my cousin James and your siblings, what has happened to Mzee is our destiny for us all as human beings. It's a journey we all have to travel. My cousin James, you know I brought you then to the county because I wanted you to be close to me and we worked well together. I wish you well in your future endeavors, including so in quotes. I think, James, you understand that one now. As to the people of Sombogol, Mzee approached me when I was a permanent secretary in the Ministry of Agriculture. He came to my office in Nairobi and requested me to ensure Sombogo Tea Factory is implemented. This is when I ensured that KTDA included in their plan, and when I became governor of Kisii County, I gave KTDA 30 million Kenya shillings to ensure it starts. We must thank him for this. Needless to say again, Mzee was a good man. May his soul rest in eternal peace. Regards, James Elphys Omariba Ongwae. So, Woikerabu Oyominto James. Again, tokende ndate verende kwa mangana yebi agasombiro. Matuko naro. Kamoranje nande toko basaba. Mwensi. Wano mumuroyo gatigaire nande ongeriso naro rabantu ba besako korubosongo gale baba Jared. Jared inga yore, I have a friend here okoro Jared. James might just know my name Jared no musani onale. So moigwete byagasombira abantu baraba nali robo gambi banali gotarane bagwaje bagikolie keliero. Bone se bajite bakabobeka gochia baiko nyara goikera keliere kinando koranga ngeka iyororo. Baguchiko genda baseli kusine chiko baseli gochali bagenda. Otherwise, nara inabwate nangero ngoli aya 10,000 ntigere family gaiga egere abantu banakonywerero ngoli. Thanks very much. Thank you so much. Eliki golende. Eliki ya magote torokan. Eliki arali gago chikurwawo. Meanwhile, as mheshimiwa natagoje mnogocha gocha keronko abaiga bana batumwa chinyomba chiobo chenu vyumba vya usafi balimo kwenda kuchimuino gaiga ni wa jinsia ya kiume abasacha bonsi abangina na kigoli kino mogenda go chinyomba chiri chia primary rogora as men go to the secondary section. Thank you mwensi balimo tomire mwensi chinga kina chiechiga agara timba tika kando matebe nganaki. And then there are few guys, the Oaro team and then the Homa Bay team as you get ready. Womo iwete nga chinga kichi umo hakango chali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Njero pati Nyakundi. Tima idio semu chimoe director liva garole. Abantu bako mwarambi rambi. Seito Nyakeiri.
director omwana onde ori omusanio sana Nairobi ale oyo minto Evan Stoeli nanga 1000 oteba nali naye lakini ekera gocha naenda matanga nyakenogo nacha korole igo siringi 1000 each oyo gochirora timlo chesacha okay omheshimiwa Jimmy Nur Wangwenyi still he bears that name, that title. Ekeraru seti wena asarerete sana na ende nchale kangita pakanga chandika lakini na chankalema. Bono nchena tebete iga. Tali tuancha ntua urua. Nante bintebye family pole. Director naba mino gichana. Pole sana soko sirio muibulio na ndengwa sirio muibulio nde maate skuru elinya mokenye nanga 2000 nkoruga iga igo mheshimiwa anachumuika na nyinyi liswali nkobolia abapasta ebukwe bano mokora ndi Jumapili botambe Jumamosi nere libono ababunge bagotiana aligoro no president na Kithure Kindiki Onyanero Dr. Fred Matiang'i Okoa Kenya 2,000 shillings. Thank you. Abantu baminto wairire buya director ne family omwaka omocha amo n'abantu mwachire marania mwaka orarire no mwaka orenge bwa maskani tiganto mengora yane gocha se family yo mwaka omocha director amo n'abamino nchentene nago nkuru kwa Justin ontalige guto enarora ngasingincho director no musani one nende ngocharo nkonya none transport ya karonta gete kogenda ase naranga na inchingi chendera mo ne family gombwata mangana abere ngende ngisaranse number 1 abantu basensie bante bingonya nali narenge sensi kanga ninjo mo MC obo lakini bona senge njonde marani ward naende moreka abantu baminto nchentene nangorie kirugi oba MC marani ward mwale gwanja mubokeke mambiga mubeke chonsi pi muratiga bali babwate tali boigo ekiagera babwate chiabaisanire mbali go chikorera gas tinta geti kurama muntu igonta gete monsa beranie 2027 mnego ika mapema iga asaye borie gas ngo sabusi mapema na bwatere ngori yane era tindi go saba na ranganga kanebire go 20 iga tingokora buya musese ni babantu basensi munyago nsaberania marani ward ninchendo. Thank you so much. Abantu baminto bamarani tumsifu Yesu Kristo. Praise the Lord. Wacha nione mkono hivi mpaka huko juu sababu ni Mungu tunaongea juu yake. Asa Marieta gonkoro kwa biodore robiero inkanisa mate na ekerona cheiga igona chire na tenera abuno mheshimiwa boro gongoro iga oyo bwate safari otari kunyara wikaga iga okorukwa chavet ase gotigande terambirambi on his behalf de terambirambi yaye ase family yo mocha engima omheshimiwa tebire pole sana tato mino raire no musani yo monene and you can confirm that no nyeni gorekera chitenka na bachite naenda gatena nenkeye nabige toko bogo kwa ekweli visarasini agate batiga abantu banyora mache banywe okoba ya maskani yo mwaka yo mwaka 90 na kitu mwaka yo ige ntage age kogera abantu abange etarenge none yokurwanira maremo
lakini ekero twari ng'ora tokanyore nabo igo chibesindamenta ase family nechi abeshimiwa bali bande bare korosia nyomba y'omwaka oriro goraria siringi 2000 nacho chinaheranire gaiga. Asante sana esogontegera, may God bless you. Naenda abana ba Nyasaye asomo gasomo yango bakwane tumusifu Yesu Kristo mirere na mirere amina. Na inche na chirega gasa maskani amanene asinge ncho yokorera nenka y'omugako mmoja oyo renge siro ase amate yaito yebinyoro bya mwamunari nane nansema ya nyakeri na sombo gengima. Nje nigona atenenera asinge ncho yogocha gochengera okorara kumugaka asinge ncho ntoro cho mentru emyaka 24 ase emyaka eri mwanya bantu tubwenete komenya ase igo twachire tari okorera gwoka korenda asinge ncho gochengera obomenya bwaye asobosi bwense bona inje na chirebia asinge ncho ukwana lingana elimo na gotebanga moroche ase county yetu ya Kisii asa maskani amanene omwana minto momonyonka otenenere asinge ncho kurigekero kerike igoro nande no mwana minto bwa maskani amanene oyo gotebanga matiangi na isaine obeire gagosira matiangi mono na boy gobune amate ya mwanya getinge ni gotore nenkwane yemo yogotebanga matiangi bugeka taribo gaki asinge nche ina inje na rorenga eliansa liatigaira asinge ncho senator bona asonge ncho mwana minta atirire gochiaria na inje na soire se bikoro tobiaye inche ngoro kwa Josephat momanyi mobagi korwa daraja mbiri bochura ni gongo tebanga na incha sekero ke kyoba senator gakiningi saine gakia bana bakemba kora sobo senator mbia mano gakitiganya sato konye na incha singe choke bugane na rule libwe yemo na machuma na ananyaire chimisa no mbia mano. Tumusifu Yesu Kristo. Njengoro kwa Jafet mokaya mogaka tiangirire bageri kure ngore ane ase rafiki ane goro konere director Geoffrey Omocha asokumosiri tato mwabo njendega iga ni ona bote kero kwa mise koro ase wadi ya marani na bote kendra kinya sai no monto miya na bete na mengiya koro lite na kumoyo ni metenga ito kere munya sana nyugore imbe mo mise be wadi ya marani egen dia kabere amaene digante benga bare ke titi otobo sike na mone gankuruga aria e pare kuruga mbanda egen ndengenyi etire makoro goro nyamakomba omochumbe ochake kubeke rami tigato ndo sikabara yuna abwo eri batore ntira magendero egende kyo moiso director Geoffrey Omocha na igura mandabanya kwa monyanga ngori yake rokyo chumbe kitu cha chenoti ndiko kana digeke rokyo director Geoffrey yake rokyo abuya hoko yeranga njigo isana oso yeso muchimbe chave ndimokanya kundi yera kwa support 2027 obe minister ya gaiga Kenya. Asante soko tekera tena njendu kende kyane kembwata angege ndegia keke biyamano sana abantu baminto abasani ba bana basimwa chali agarobire biyamole minto inchengoro kumengo mengo chwangi na save tuno MCA saba saise county ya Kisii bana igane sibo saba ntinda lise county eli ya Kisii igona chicha asengencho yokorete ngora yana se familia ya Umocha mbaye ngora yane binafsi nelia ye familia yane elia kabere nintete gotebanga aigabo getutu chache not nimanyete ng'abantu baroromba bwata maiso no bongo borobo ikeranu na igura abantu bakona gwake gekuba iyo ntete gotebanga kieye tari enga kitoko korera obogambi echeche abantu boka baqualified barara ebo getutu chache note asobo chumbe bwarore kyando cha mbotutu kaine igakoro kwa mheshimiwa Mengo no mheshimiwa ndokoro ku James Omocha asinge ncho ya mangana ayo lituko lyalero ntete gotebanga ekero tokona korwana butambe etogotitwasaria ebinto biasareka esenge ncho mugaka bana basiaraire omosike James Omocha igona atebanga ngotige ambition yane mobwatesie abo mochumba bogetutu chache note arete direction tonyore stoko genda gochia ebiasara ebyo kona kobeku go monta tangena chitari senkoragera naore ebiasara bigo ikabisire
ntunto ire timontachi korageregera abantu bande bakumia tigatomanye ng'onye ore kegancha nero urase president yere agenda akanie president ng'abantu mbobe baigwete ense babekorete gentoki ere nabagusinto iborete omonto orache gokonya Kenya eye nere igakorwa Dr. Fred Matiang'i nando naro gopinga mang'ana ayo goika tobe togokwana toteba ni gochiaris tokogenda gochia egere tokonye ense ya Kenya ntoigwanaine igo nateba ng'a bari bakona kweoria igo totagete omonto okong'ire obongo twachire gotema ng'a abasae mbatokonye moroche buna omochumba oyo atantaine toa omonto omokong'u James omoche nateba ng'a natigire koboria nkobwatesie otorokerie dakicho ndabwete tuchache noti. Thank you so much. Aiga rondo chembuya. Awantagete abantu bakoega. Yakongire gandoche abagusero nintu tokugambaga wone ntutora. Bugusero nintu tora ane ntu abanda banana kabisa. Mheshimiwa kwa gwe. Gogo chikoche koru kitutu chache kitutu central ganda ara bugusero nerara gamba. Oyo no mojumbe abwe county assembly ya bugusero nera no ali gaiga asinge nchugo chakolemi family. Karibu Mheshimiwa Vincent. Nganchiremba kwani nga God is good and all the time. Na inche nganchirengireri bageriga kwa niaba y'abantu bonse babo gusero. Ntebi director umoja no mongi no enga pole asogo siri tato mino. Ekere na arubo gusero abagusero mbante nga bali bataika director with your permission unganchirendu pole yabo. Njondo mo MC Obogusero Marieta na Buga Vincent. Onko represent abantu ba Bogusero ko Rukitutu Jaje South. Asante. Bia mono. Antagete ko irali bageliga mbaga nelia maya abantu baito bonsi ba marani oseba Kitutu Jaje North. Ekere na korego ntebe nga setwe ikere waja tuombeane mema. Ne ekere tuasaberanira maya tosabira abana baito the Genesis. Na ande to inyorenge direction toroche unense yaitu ya Kenya teri direction yerengia. Asenge ncheigo igotigante be pole pole na ande nyasaba sana. Thank you. Thank you Mheshimiwa for that. Mo assistant chief Warogongoro igatenda amorora muna alijakeiri mini wa Leonato Gambereta. Mbia mwana sana master of ceremony jeno Mheshimiwa Charles Muchoge Nyagoto tegete ko bata mbia mano director mwocha pole sana ni familia yao na pole so mugaka korara twensi na otorochi koba abantu bali kintakana igo twabatakira mayenga kieje mure mogokore enyangi yo mugaka nyasaye tigaba bwatisie ende nyugeta mangana aja gukwano igo bono mbuyore na iguro mwesiwe amengo egasiari nengia na watakia mema abantu ba marani ntuna bagetutu chache South nchenkoro ku Charles Muchoge oyo Nyagotonde koruoge ka ward na lengo mo MCA for the last 2 terms na kole biya mwana muparikiwe wana tigata enda toserege kiendi. Tasimama sote sasa tuanze misa.
Ndugu zanguni katika Kristo, taifa takatifu teule kwa ubatizo, tumekusanyika hapa kwa minajili na ajili ya ndugu yetu mpendwa mzee Barnabasi Omoja aliyetuacha. Kila sisi vile tulivyo hivi alikuwa, na sasa kiwa katika jeneza lile hatujakuwa, na sisi tutakuwa. Tujiandae katika maisha kila siku tunapomshukuru Mungu kwa maisha yake. Whether we are alive or dead, we belong to God, and we thank God always for He created us. God being most loving, merciful, or compassionate to us, we acknowledge and appreciate the gift of life. Death as a universal aspect, death as a community aspect, and it is inevitable for each and every one of us. One day we shall go. As Christians, we live in hope. We trust in God whom we cannot surpass His nature. We ask Him for His will to be done. Karibuni kwa ibada takatifu. Na wakaribisha mabadiri wameungana pamoja nasi. Badiri mpendwa Francis Mose kutoka nyumbani kwetu huko Nyanziongo Matibo, pia na Father mtoto wangu mpendwa pia ni badiri, Father Francis pia kutoka Tago. Na familia tunasema pole, na wale wa Kristo wametoka parokia ya Nyakora ambaye mtoto mmoja wa mzee ni mwenyekiti, hata ndio mabadiri wamefika hapa. Tunasema pole, mnafachiwa na mkubali kufarijika. Basi tunaanza ibada takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wapenzi, sisi ni wanyonge kwa Mungu na ndugu zetu. Ili tustahirishwe na kutakazwa, tushirikishwe na Mungu katika ibada hii takatifu. Tukiri unyonge wetu, tujue dhambi zetu, tujiweke tayari, tushiriki katika fumbo hili. Wewe uliyekuja kutafuta kilichopotea, Bwana utuhurumie. Wewe uliyekubali kushurubishwa msalabani, ukafa kwa ajili yetu, ukashinda kifo, ukafufuka, Kristo utuhurumie. Wewe uliyesema katika nyumba ya Baba kuna makazi mengi, huku ndiko ulifika, nasi tunatarajia kufika huku, Bwana utuhurumie. Mungu Baba Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Na tuombe. Bwana Baba mwema, tunakushukuru kwa maisha yetu yote, na hasa kwa ajili ya mtumishi wako mzee Barnabasi Omoja uliyemuumba na kumweka duniani. Na leo hii tunamfanyizia mazishi yake. Yeye akiwa binadamu alikosea kwa njia moja au nyingine, umrehemu, apumzike kwa amani. Ulinde familia yake, uongoze, wakutumainie na kukutumikia, watakase na kuwaneemesha katika maisha yao. Nasi sote tutumainie wokovu wa mwana Yesu Kristo aliyetuokoa kwa msaada wako. Kifo na shida na balaa zinatawala ulimwengu kwa kutotii kwetu, lakini kwa huruma yako, upendo wako, ulijifanya mtu ukatuokoa. Basi tunakushukuru. Tunakuomba tulinde tukiwa safarini hapa duniani, tuishi kwa amani na ndugu zetu wote wa kike na wa kiume, ili siku ile itakapofika nasi utushirikishe kwako.
Tuomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuketi wote, wase wakisindikisha neno kutoka pale na familia ikiwa imeketi. Somo la kwanza. Tutulie kidogo, tutulie popote ulipo uweze kunyamaza. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Asengakie iyo Mikaeli omugambi uri omonene naoroke
atenenera abantu bao. Irio nebe engaki yemechande menene mono. Eyetana koba rinde korwekero egesaku kia mwanya bantu giachagete koba ago ikase engaki eyo. Korenda ase engaki eyo abantu bao mbatoriwe kero yomo oye rieta riaye riranyorekane ririkire ase bukweria. Abange babwo baraira ase riroba ime mbaboke, abande banyora obogima bwa kare na kare, na abande banyora obosoku na ogochaywa wa kare na kare. Abo bare abang'aini mbabe bakomekameka buna amasase aigoro, nabo baonchoreta abanke bakanyora oboronge mbamekameke buna chingana ng'eni goika kare na kare. Korenda ye Danieli mumekeria amang'ana aya obeke bukweye ekemanyere goika engaki yomo erio. Ase engaki eyo abantu abange nabaminyoke gochiaria naria korigiarigia na komanya kwabo nkomentekane eng'ana ya Nyasaye. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. 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 Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na sijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Wanda meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji
zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, wekyasa abarumi 14 tusome isano ibere wika 13. Ekiagera onde tari ase egati yaito ore moyo ase eng'encho yayo monyene, na onde tari ogokwa ase eng'encho yayo monyene. Inakionya tore moyo nigo tore moyo ase omonene, gose gatorakwe nigo torakwe ase omonene. Nabo igo onye tore moyo gose gatorakwe nigo tore abo omonene. Inaki Kristo niga akwete naende akaba moyo, erinda abe omonene ase abare moyo na ase abakure boigo. Korenda aye naseki okogambia oyo omino, gosaye naseki ogochaya oyo omino. Inaki intu twensi inatoche gotenena bosio bwekerogo giekina kia Nyasaye. Inaki erikire omonene otebire, amaene buna inde moyo, kera riru naribekwe inse ase obosi bwane, na kera oromeme narobere Nyasaye kirori. Asayo kera omonto orase egati yaito nache gwekwanera ero monyene ase obosio bwa Nyasaye. Asayo titoba nkona kogambania tore, korende angambu yakobua togambe ing'a onde tabekera oyo mwabo egento yekomogocha gose yekomotanga ring'ana ria Nyasaye. Tusimame kwa shangilio. Bali toikara tutene nase evanjiri. Omonguru ave na inwe. Ogosoma kwevanjiri ntakatifu munerikire na Yohana omutagatifu. Yohana isano nemo emerongo etatu na etano nekemo wika emerongo ene. Korende nabatebire ng'a mwandorire. Ko timonyegeneti. Bonse abatata konga nabachasende. Nere oyogochasende tinko motuguta isiko no nyang'ake. Naki naikire korwa igoro.
tari asokora ogwancha kwana omonyene korende ogwancha kwaye oyo ntomete nainde ogwancha kwaye tata oyo ntomete na kwoko ng'a ase bonse ang'eire tinsiria nonya noyomo korende mbaboke ase rituko riomoerio nogwancha kwaye oyo ntomete na kwoko ng'a kera oyo okorigereria omwana nakomwegena nabe n'obogima bwa kare na kare na inche nimobokie ase rituko riomoerio evanchiri yomonguru. Father in the church, Father Ignatius, and Father Francis Keboy, the family of Mzee Barnabas, all protocols observed. Mchamboni nyote, habari zenu, mubaso bagoyiri. Seneri kono jitari kui kasimore. Biamore. Ata alim biamore. Moina iga maate bia. Kanya kubuka. Tuachira iga okore ngana yenginjo mono. Ngana ya torrenta. Pero kwaruo ngakikwate bya bantu ngayoko genda kwaneke gusi amatanga neke gusi ebirero ngogo chikolera ya Barnabas basi waona ebirero tuache taribo torero mogaka Barnabas mogaka bwe miaka 1934 to 2025 waria hesabu ya ichiro ina miaka erenga 91 abande mwabungirwe utaraika na 40 dorore wae yega roko bongo taraika na miaka merongerenga ene na romo abisage tali na bondo chari unarenge Kero mo seminari Nyaburora, kero mo deacon, kero omusasiroti omong'are. Bana wika moika bandu na bange mwaboli nga nginu mokoria.
na makuri akura bairo kara eterale acha gocha kare miaka yenge kanire aga ntongere na ngurigi maiga father in church tinkerochi whether mzee was baptized. It's not captured in the eulogy. So I don't know whether I'm preaching at a Catholic funeral or I've come to a baraza. Because you're authoritative. Mwako yo Barnabas wantima etina batise tuwe. Lakini na yuko Mungu anaita wadana rolenga Secretariat Center ya Marani. Yango mbinga na batise tuwe kiara. I can see mzee was married to the late Mama Priska Kerubo in 1957. Solemnized his marriage at Rioma Catholic Church. Kagia Bishop Mugendi. Ndo Mugendi hata toba chiesara. So tiango mbinga na korete. Agiara tango uri bagari o kore nyangi ase Christian. But rende mwarika karumonda korete ki abatisetu. Okoiboru komo berengoro. Koiboru komo yango korete ki. That is John chapter 3. What is born of flesh is flesh. What is born of spirit is spirit. So you capture it when you are writing a eulogy. Wana toga ende bugangu. Tuache birero. Yomo wako kuru Barnabas. Jakere rieteri rioka. What is the meaning of the name Barnabas? We don't choose names for the sake of names. We choose a name which has a significance and a purpose in our lives. So the name Barnabas is Aramaic. Is originally from the Aramaic language, and that is the mother tongue of our Lord Jesus Christ. A few Jews can speak it, but many of them have been corrupted by many languages and cultures, and they may not be able to speak that language. So, in the Aramaic language, Barnabas means son of consolation or son of encouragement. One who consoles people. One who encourages people. Igerieterio ngenja somunuolio ngina Yesu gurugo Aramaic ngenja eneringa omwana wakoremia. Mwana wakoregi omuntu okoremia abantu. Na abakoremi bona abarebuye ose na ababwato bokong nemechando noburu. Na ase mumenya segetebanikeya makora batumwe gesiri ya kane. Mustari we maronge 3:15 nomo. Twanyoro omuntu orenguru Joseph. Lakini orenga koremia abantu. Ching asamagoro ya makong nobururu nemechando. No ene karanyo retenga batumu ngosangiri bare kende gaba bataka nera ganda kauni akagondo kae akarenta soko baremia akaba keri bari meire. No mustari wa maronge 3:15 bere. The son of consolation, the son of encouragement. These days, do we have people who can console others during moments of sorrow, during moments of grief?
Unfortunately, by word, yes. By action, no. Wanjimbwa mweri kumusundu kwa korek. Asamangana, andondoro tokoremi. Asoko kora, wada tinkore tiki. Tingiyo. So, this is a very significant name. A very significant name which has a very beautiful meaning. We are here to console the family. We are here to encourage the family that even after Mama passed on and Mzena has passed on, there is a spark of hope that one day we shall meet them somewhere, someplace. Higo togenda muneriete Baranaba twaikira kubaremia na kubagombereria na kubamangana yogosemeria. When you console people, when you encourage people, it means you give them hope. Even when things are very rough, even when storms and waves in life are very turbulent, you tell them forward ever, backward never. At the end of the journey, there is something good. Because we are like the Israelites in the wilderness, running away from slavery to freedom. But the journey is very rough. It's very rough. Iye orogendo noroko. O tamakurua sobo somba. Gochia sobo sibori. You remember the story of the Israelites. Beginning the journey was not easy. It was a struggle. They managed to begin the journey. To journey on the land of freedom and promise was not a cup of tea. Hakupata kazi rahisi. Banya watu bororo. Faraga tewanga mwati gabanta abagenda ingoja koenda mugonda kore emirimo. Ngoja koenda korosia matafali. Ngoja kogenda kwagacha. Twachandekire. Baminyoki. Mubairani. Maega Farao. Motune nyanja. Ndibate wetu Musa. Watorenda. No, watu tiyoto baba sumba baka. Kare na kare. Wano watorenda. Twajiro ukwerero. Eroro. So, Moses ingia koreta. Musa alifanya nini? Aliwaambia ajipe moyo. Wacha niongee na Mungu. Na Mungu akawaambia jipe moyo. Mimi niko pamoja na nanyi. Na hii vita mtashinda. Alafu bahari ikajigawa mara mbili, ikaja barabara katikati, nchi kavu wakapita bila shida. Wakavuka ng'ambo ile. Wakaebukana na maovu ya Farao. Yo, jipe moyo. Kina kitogo tebigurero. Akima abana bomogaka. Orale Baranaba. Nomong na Priska. Barale. Eo moyo. Otari oromweri we warogendo. Rwaba iburi baino. We are walking behind them. They have gone ahead of us. Where they have gone,
we are also on the way to that place. So we shall be passing where they have passed, and they follow them there. They will never come back. And that's why it is good to tell one another, chipe moyo. Tupambane na safari. Hata tufike kwenye inji ya walio hai. Mbona tunachipa moyo? Maneno ya injili ya leo yametuambia nini? Yesu Kristu alikuja duniani kwa ajili ya jambo moja tu. Kuokoa walio wa Mungu na kuwapeleka kwenye usalama, uhuru, amani na furaha ya milele. He did not come for nothing. He came to set us free from the hands of the devil, from the hands of sin, and bring us to our eternal home, a home of promise, a home of freedom, a home of peace, and eternal happiness. Because God never created us to perish and perish eternally. So, the death that we experience is not a bad death. It's a good one. It's painful, but it is the one which enables us to cross over from the land of slavery to the land of freedom and eternal freedom. Igama kweri aya, nama kweri aroboraro, wokoru ense yemichando nobororo, na koenda senseria, yobusibore, yomorembe, no musasuko takohera. Kiagara Yesu mwenyene, no aetete njire iyo, agatoro kinjira tuwana taweta, agara tuikero busibore bwito bwekene. Enjira yekene, akoenda sobogima na obogima bobosibore, bomorembe, no musasuko takohera. Egekogera, asande, Yohana Gesiri 12, mstari wa 24 na gotebanga enyeke yengano, enyeke yobori, enyeke nde yonsi etaweti esoeri roba ime tari iguru, enyeke itekomentekana wike esoeri roba ime ekwe egunde echigo chobuya iyo amakweri ayo mubere tari asubobe kiaro isoso mariru beri tandi ya Paulo asaba Korintho Gesiri 15 tote wa getichane geti tigego soareli ari enseria enchenu yo ikagetira siriro baime yechiwo choboya yarekra nyasa tunge to monto akabomba umubere kurwasiriro akayutera umuika bwobogima. Genesis chapter 2 verse 7. Lakini kwa bahati mbaya kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mambo yakaharibika. Yaliyokuwa matakatifu yakachafuka kwa sababu ya dhambi ya kutotii ya wazazi wetu wa kwanza. Lakini Mungu aliwaahidi atarekebisha mambo kwa njia ya neno. Neno aliye hai hata milele ndiye Yesu Kristo. Kwa njia yake akaumba na kwa njia yake atarekebisha na kurudishia wanadamu ule utakatifu wa kwanza. So yeye akajitoa kama sadaka, kama fidia. Ndio maana sura ya 10 mstari wa 45
Injili ilivyoandikwa na Marko, anasema si kuja kuhudumiwa, nimekuja kuhudumia na kutoa uhai wangu kwa ajili ya watu wa Mungu, ili niwaokoe. So igo amagana ayo narawonete gotoremia na gotoa ogosemeria. Na magana ayo narotwe wasosoma kwa evanjiri. Lakini ngakira nyarekane umuntu atoriwe kurwase chinguru chiekerecha ebibe na makuri atakorake atakoera kwa njia ya upendo wa Mungu. Tazama jinsi gani Mungu alivyo ipenda dunia, atakamtoa mwanawe wa pekee awe sadaka maalum ya kuokoa wenye dhambi. Jinsi gani Mungu alivyo ipenda ulimwengu akinya sanjite ensi wikakaru mwana wa mama. John chapter 3 verse 16. For so God loved the world that he gave his only begotten son to be a sacrifice, so that he may set people free from the hands of the devil and from the clutches of death, eternal death, and bring them to their original home, paradise, to enjoy the beatific vision into eternity. Yohana Nyasaye eyandikira no wanjani wangu wa Nyasaye. And God's love is full of mercy. It's full of eternal mercy. Exodus chapter 34 verse 6. Mabira Nyasaye na yakare na kare. Na ikiara Nyasaye ari no wanjani asumuntu nigakomororera mabira na omuriera chire chiekene chikomotoria kurwa sorio mube na komorenta asare ererio anyoro busibore no morembe no musasuko mosheno. Nyasaye no mwegenu is all faithful. Hawezi kukudanganya. Psalm 115 verses 1 and 2. Hawezi kukudanganya. Yeye sio mnafiki, sio mjoyo. Yeye ni mwaminifu, na uaminifu wake ni wa milele. If he promises you something, he will bring it to fulfillment when the right time comes. So hold firmly on him. Don't let him go from you. Hebrews chapter 10 verse 23. Usimwachilie. Watero roboko. Wako. Awuma ita na nyora matemu. Yu kwa na kresi ndumu kwa na agia siasa. Mbia mora. Mwana ya siasa ki ora kulire ira na anda yikire. Ngango yom. Give me one. And I will tell you that he's a liar, because Yorashi has lied several times to us. Ngango yom. Ayo tao kungaine. Nyasaye buya. Ikiharere ne kehene. Awana siasa mura. Hii nyote ni wadanganyifu. You can put me as a TikTok monda amer again. Hii nyote ni wadanganyifu. Hata ukiwa mama yangu, ukiingia siasa, siwezi nikakuamini sana. Wewe ni moto wa kuotea mbali. Ngoko lenda sana na wa mama walio jibore. Gara aso siasa hiyo. Enda eterale sana ne bisonsogoro. Kiagara. Ya muntu naroto tebeti seto kinda kaishia kasini na was around 6-7 years. Acha gatewa ngangu barenterenda machi paka muturugura asorai baka bani gaseito abantu ndoje bakogenda
enso keri ya sabaet no bako genda macha itanya we ayo ndaga kama yote anga mochari agisi. By then I think it was level 4 kisi general ingo swaiga nkonye rozia abando itu bararire babe kubiya gabare rubi excellence the president commander in chief of the defense forces mayago address umuntu muisonda angora mago choli bona akumu kwanera na mazika egaro mozoli batere crazy to iteka kiara njera bara ayembako bako menet iragora na wadenga na ba mamuli yongibore nyoro so ile siasa ni mtu wa kuotea mbali ono Ruto na Raila ingoma yete ngamba ikaranza Biamore ngoma yete ngamba ikaranza ageni ngo ikaranza baram barosi broad based government kuragira bale kile ndo ya weso area ebono bodi haki yako no bwororo na tuko savere tukubwate si upata haki yako. Watu wamepata haki yao na wataendelea kupata haki yao na wataendelea kuteteana hata kifo. Yo omwira ngara abantu baminto tosario bwamate no muntu kuguri omena no muntu kuguri ritoke ando basago uitera omena gyara is very nutritious ayo korente mwebesa yae narachi kugurumo omunyo ayitari aranacha nande ayi monya kunyabeka binti bana mumuregete mono ekarongo kwana siasa bana karongo kwana dini muri kumureka wana mureka ngukwana nde dini evi you just delete, they are of no use now. Tuacha kolero muntu bokoremya mana yokoremya naye ekero twanyanga Nyasaye natwanjite nanda gotorera mabera toikaranse tuganya tuturi obusa Yesu natete ngata tubabire kyaramba metekiba no gutamanya ne gentekebe osenye isano nemo gutamanya ne genteke agino mata ndo mbaro wawe akora ngamba manyete bange kemoni karo kigotire no gerange na nayo monya na na gwakirage gego kombi kyaja kuyabuza chinderu kyanya ko meno kuguru kwae abando bari igo osogosoma ba Efeso 4:15 nebe 15 yani bagusie kama tu abe kachibamba gete chitari kororekana kwanya guyati asoje kumaya nguyati kware na karo kuburi omuntu egenda sawa na tote bayaya oyandra watebi ari umaya muntu tari amona na kegora Paulo akora abonga lakini abandamba tiba iweti walisikia walielewa ama hawakusikia na kuelewa. Romans chapter 10 verse 18 ihandu marabako abakora lakini wono bali Yesu awatanga tibamanyeti mbali batamanyeti pi na batari ngene ngiyo kumanya lakini Yesu agata baberu ibibyabo kyara tibamanyeti kende lakini ekero kwabeirwe kero nabeirwe ndigarende gotunga nabeirwe Moro Kyoyomo, one professor told us, when God created us, He did not ask us to make any contribution towards our being created. Hakutuomba tutoe msaada wowote ama mchango wowote, kwa sababu hatukuwepo. Lakini sasa kwa sababu tupo, lazima tutoe mchango kidogo kwa kuokolewa kwetu, na kitu anachohitaji ni kuwa na imani katika yeye.
kuwa na imani katika yeye. Na hiyo imani ndio imetuleta hapa, tumevumilia mpaka wakati huu ili tuweze kuisherehekea imani huyu mzee alikuwa nayo katika Mungu wake. Hakuweka imani katika chochote, aliweka imani katika Mungu wake. He had put his faith in God and not in things. In God. That with God I will be able to journey from slavery through the wilderness to the land of promise, the promise of freedom, peace, prosperity, and happiness. Lakini kiabwat inga amana Nyasaye. Ndio maana tuliimba Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu Bwana ndiye mchungaji wangu mwema. Hata siogopi chochote. Mwaitari kura rio musunde bwa makweri. Goremete. Hao koremia. Hao tevinoenda monaye. Abogore tioro tangarua ene nungu yae. Kende ngeyo kirao korere kende. Kwambukie umbwere. And that's what Jesus told his disciples. Those who believe in me, even if they touch poison, tobasa kurochi kwenye zumo, poison na kwa watayanga, ken amabeta ko mubua, tayo koreki, na nyoru na amabi, amabeta ako koreki, tako mubua. Monto mwege ntanyasa, naro rabu amabi, kiaro kwege na, engenchi ano witaba. Ekero Nyasaye agukurangiria, akondangiria, aguturangiria, kurwase kebe, kurwase kereja ne kebe, tochasari. Kurwase omusunte bwekebe, namakweri atakwera, tochasoborabo, wowe mabutakoreki, utakwera. So it's a response. Faith in God is a response to the calling. God calls us out of darkness into light. So if today you hear him calling you, if you have heard him calling you, respond by believing in him. Umuitabere. Gesirinde ngotura, yora anyiwe, anyigorere, ningoreki. Ninsoe mwae, nikaransa monere, turagire meseye mo. Tobe no bomo. Diori ubwa wambu iyo. Revelation chapter 3 verse 20. Gesiri kyobo gimabwao. Agugotura. No itabe. Natari wita bosego, no igore. No mwanchere, ni mwanchere, tuikaransa monere. Erabe meyane, na inchi meyae, uno musabibu ne chinsagi. John chapter 15. So, ekina kitu wanatako, ekina kyomwako yo, aiwete Nyasaye kumurangire. Ngakia amanyete Nyasaye kumurangire ari. Wetrase oborari bwa mangana Nyasaye. Akaiwe banchiri. Onchoka egene banchiri yikwaiwa. Omwege no yontomire na incho nyegeno na korentere banchiri. Mariko chapter 1 verse 15. Mark chapter 15 16 verses 15 onwards. So karo kwa iure itaba onchoka kabe ngondi ingia imbe ngondi ingia kyare chingondi chomonyene ochi kuuri ogiriango yo monyene bali mutugete engombe ekoiwo kare korangirio sugo kwana te koroshira kini weri ogiriao yano side kwana ya igure ngori onganchite orio kondora mabera ngobo nyansi onga chinsi aho ngamachi oyo
konkonyari nyare yako denga no inda tinda asuka buna diri kwantieta tinda anda kweba chiwando chiaba yabanda so yegure ryogrio mone ryomone noye oika na reitabe. That is John chapter 10 verse 27. Ihomo ako ya agaita ba wethera so kwege na Nyasaye ngana erabuye kora mutori Mungu anarongoro ku Daudi asaba Yahudi ekera akogokera ogokonya kwa Nyasaye. 2 Samuel chapter 22. You read the all of it. Ukichoka soma verses 1 to around 5 wachi hapo. Ukichoka, lakini usipochoka haraka na kuanza kusinzia wasoma yote. Sio ndefu sana. Is my hope, is my shield, is my strength, is the place of my refuge, is my rock. It describes God in so many attributes. Beautiful attributes. He is my hope. Zaburi 71 mstari wa 5. Zaburi 130 mstari wa 7. Yani kare na Nyasaye Daudi yama edenga kende ngekera koreki kera mubwe mwenyo tetu naona kera angu chikurwani Goliath baje kumubekera chianga baje kumwaje amatimo akabata ibintu bitinyi nareti nje ngendruje yani nebigena byane nachora I will deal with that person in the name of the Lord. I know when you are doing CRE, you describe him as a courageous boy. Where did he get the courage? You must quote and refer to the source. Yeah, na jete kurandi awana bangu chokara matem. Mondo amaka wuri baga karonje na barandi ngaki obaremu bokuru asengo asenya sai. Wasomo kuna irete wa Daudi unarengo morem. Akaenda magana yo kwa analyze the reading according to CRE rules. Akeba the source. And one is gave karoro musasirot na yo kwa na bo mweri. Unaona Ignace ye karansa na nero kwa na bo mweri. Tumaya kurunsa. So if you make a mistake, he will correct it before we leave. I had to correct him. Kamotevia abane twaje kubasabera baremenga amona Nyasaye esigengo bwabari egina gyaka muraka Daudi kabwate ekiagara iko kamwegene te Nyasaye agenda chinguru cha Nyasaye gakabe koko semeria sengo asi Nyasaye ngabweto se ngabwete tabe kityo semeria si chinguru chiaye. And that's where many of us go wrong. Many of us. In what do you take pride? In what do you boast? Ngio kwa erolera. Paurara o gani awadanga yento ngio wanata kwa erolera ya musani. Iso soma 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Anakuambia chochote ulicho nacho. Chochote ulicho nacho. Umetoa kwa nani? Mapeo kama zawadi. Wana mayakuboriga. If it has been given to you as a gift, and a gift you cannot pay for it, you don't make a request, you don't pay for it. Mbona wewe unachigamba? Kwa rola rege ndo kwae tu. Mwato mugusiara ko chenje sana. Mugusinu msana. Anya go kwa rola rege ndama edenga akashati yako. Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Nkyo kwa rola. Aya to ago korete moi ayo raje kutusi. Akoli akatusanga akimento mwako yomo so that I celebrate silver jubilee. To kama they celebrate it in advance at 24. Kenyata ditani bali mwakineze kare. Mbere mwanga tanga ki onye King George okure. King George was the father to Queen Elizabeth. No, then I correct.
Mayangu monda kare Bongereza lakini iga Kenya mwigweti chinguru chiai. Mwarengo jiu bali mwarengo. Jena arengo. Tingere dimontoi. Arengo cha kondu kunya sana nando tanga. Anturunga ni kia dina arenge biteni. Gojimbu ya mwanya wata independence na nje ngoja. So anya kingi George Okuri. Jono ndana koreki. Na wali mwagine ta kare kare ndagaisia kazini ni nyumo ya tanga kingara kini Kenyatta arakwa ngai toko soera na aenda bakoro ni mbagoje tuachande kiraisi guku yomo gaira ta guku na kweto sita kweto ndora ozentoi anende orabeko kwigena no semeri asi chinguru chiawa asi chinguru chubo mwanya bantu ngai jira wiki yoti kwa rorere kerugo na ngi pakita takambe miaka 10 na no uranda akungana banari taindo mwana mokai yeah when time comes gende kitur kwa rorere na ana rali monga muligereria agotenga bamura incho moko tiyoi incho moko tiyoi na inuka murwe keruge kimuna na arude na inu mocho tiyoi garaba wajeta kumyokia kamwana kai nangina akaberoka ngari tukirimo uikoru office no that so toza kwerolera office na rujo mondo ma akaruto mwana ndege sieri ajukurie meremo itwa wate electoral commission anya tutranyori yero eke barua akuri ndengo mwisho get out kama rutege sieri matukabera tato ngaiunga ECK has been disbanded. Na yo ganda kuligie mermuna mwana yankuri. No mwana yakanda kalie merma yalisiwa yani manyete. Akanyore mere. Is now a military man. And is still in office and climbing the ladder. To jaya mundu. Ngoko wikaranse keruko. Na ai mambe na mambiende na akane ti muntu gete yo ngoma tete umyokia mwana kamono ngoruoro bogambi abo chifu ngoruoro na ndo nyaka mwana akaro ando maete nyasango korali bikoni unaru office anda kamwana kari ajiguli kari ruba akanya kai ruma na ngara kungegene ona ngakio gokora no cho ando office ya kulikirike so to where all the ekero. That is chapter 9, verse 23, the book of Jeremiah. Nande ya kabiruto na tukwerolera. Tibwerolera chise michiao. Kurara nda bande mukura grabanda watenga. Ngingoli. Dorgo watora okora iga. Wana abanta ba. Mama yetu mwako rengorukunga Dr. George Lawrence agini. Mama yetu. Ekara hange abana bata yetu kuruani university. Vice Chancellor angu mwakiresi mwa matengo mwaka. Naro lenge chairman of the Senate. Mwaka abana ngo tukora bale. Ka oro gireya na mwabogongo dictionary. Atene ando na rengo muntu mutambi. Omanya ukwane gezongo ke kurandro ko ke usimo tari kumane ke usiabe abana bebe segi baka chingo bali mwasomete ngaki yasagini Nairobi University mwenyore mweba mwaba makumo mwaka chingo strike ya karaki kero monta ande class so jojo to tarare ya hani uko muntu yo tarara takwa lakini ama kweli is a reality. Death is a reality. Everybody. We had a very powerful pope in the Catholic Church, John Paul II. Arengo gende nyagitari Romari. Wakono no yukwabuza. Otia kwabuza achiko konya papa takoreki. Takwa. Bakabarwere bagatenga gaki. Moko lentu muntu yuga. Abande bagututiga bamya gochia harba motori. Na hindu to nyaregeta. You know, he had the best doctors in the world.
Some of them are Jews. The Jews are very good in science and technology and medicine. Aba akwete aba muligirete bonsipi. Bagasoki una makwe amakwere. Ihoto basa kwa togeria obongeni wao, because JP John Paul II, he wrote so many books. When you read them, you can see a clean brain, intellectually clean. Was both a philosopher and a theologian. Egento kia gatatu tawana tikwerorera na kanibo ngento kie enibo tata baka muri kirana matigana, whether you like it or not. Baka muri kirana matiga, it will divorce you when time comes. Nenga inare. That's why Zaburi 49 do nyagwe chanda karumundanya kwerora renivo. Lakini Yesu amayawato tebiga Luke chapter 12 verse 15. Wogima bw'omuntu tibori asenibo ya yenyinga akoreteki. Ihoto basa kwerorera enibo obikogo semeria asenibo. Nako ningora abande, nako nyinyera abande. Wada yo mondo go wak e junior go wak na ndengoreki. Ayo akanengo. Itagadi amakweri ako ganyere. Amakweri anganyere. I read great men and women in the world. Baka na kuiburu tabu atia magoro na maboko. So sumeri agarosi na banyerutete batatu. Egaro ba irane tense bakarabuna ba sariti, because they were young boys. They went up again. Then they released the bomb. When they came down here, the damage was beyond the imagination. And the two of them left the military work and became religious brothers. Religious brothers, mbayo mosojali. Bakarigere riabi murebi karigere amara katiaro gonya wate andonga. Again take no enche ngumeti. Lakini wane ya tubetere to koresi. Kera Japani yango chabu. Lakini ande bagatie merme na ande bakura. Even those who know Bishop Davis, who was in Ngong, he told me the story. Was looking for Hitler. He went and trained as Air Force pilot. Akarihitira, agaraira nata kwa titira kwa watinjira akabo musasiroti akabo mwepiskopi akatu mu Kenya. Akuru anga kirito kwa ire andenga mumura na jere kuli omuntu yo ngasarinyisa chiane. So ingi toko teba ebinde bita toba sawo correct ko bietogere. Ande bine bito wetogere. Etogere nga no mu maete Nyasaye ekiara Nyasaye nere ensoko yobogima bwao ensoko ya keriore ensoko ya keriobwata. Riko goroba egere byonsi pi bigogotiga nonyora sokubwaterera. Nonyora sokutamera. You will find a refuge in God. When the world comes to an end, when your life, your journey on earth comes to an end, and you will surrender into the hands of God and say, into your hands, Lord, I commend my spirit. And as a person of faith, love God and love humanity. And how can we know that one loves God? When you worship Him in truth and spirit, unaenda kumwabudu. Nakia korangora inyori abantu ngaki akaroke bakia kumeti ngaki emiaka 10 kwa eregochi takanyetiere atarairane kanisa na masakramento. Ango and Holy Family Basilica imayare marete lakini hata ite kutungama baka omusasiroti otomo mwana oli okoerere
tabia basigari mwaka oli takunyara kutungama tikaikaransa ingi areas 10 years have come to an end. He realized if 10 years are coming to an end, even my life, because 70 for those who are strong. One of you 70 and ingi nando orangretia sense. You begin preparing for the departure. Omenyega ongo. Bari mo waso mi psychology. Omondo ga igire 60 years moro jakire ko regret. Wana nyo mondo re 60 jakire ko regret na yo ko 70 na yo ungware tanga no ko bera. My friend, jaka ko yari gani to exit. But how are you going to exit? Ekarosa diti wamata na Nyasaye, osa diti wamata na abami? Yeah. Matthew chapter 22, verses 34 to 40. Agacho wamatu biyana Nyasaye. Koremo? Koremo. Agacho wamatu biyana abami no? Koremo. Tiakobe ekenia sabantu. Timba sokobe ekenia sabantu. Muna bandu reiga. Mondo na arenga asigete. Muna oro kaiga. Akonya kiro mondo jakire ko gando uchi no nduchi. Ya. Tiga tuoro be twekei. Uno mwako yeketi. Omondo wata bandara gereti ya muro ja so meti. Ngia jo koro ba secretary kanisa alikero. Ana mbebeta agenda kumenyo. Ngi muro ja rwane. Yegera tango beko kosemeria sabana baya kinire. Ekine kibarua etwe. Na age korebuya as a family man. You have been honored with that title, being called a man, a husband, a father. But remember, that honor and privilege is accompanied with responsibilities. At the end of the day, ngakwa korete mirimo yao. Ngingora kani andu babere asegete mono. Ngai kana abere miaka 30. Njegesana arwete college nona abege tuga. Ngabera etatu tiringetense 30 mimi. Toka rote ya watunga no ochiyo warata kosoka ngenda kochimo. Ingina korega. Tiringetense. Wanongo etogeri miaka. That's why the book of wisdom is very clear in telling us it is not age. It is all about how you lived, your life, your faith. Did you serve God and humanity? Ose ona abete no montoria as Mathayo 10 na kiando musari 15 narimo ikuiba 22. Ngakyo montoria akore. Egera atebeti unga okay. No manyeta machiko ni manyete. Kurinda ya baba. Agade bono nyogoteta ko muikirano beka machika sama amakora. Amakora yo bwanjani asabantu bamino kyaro bwateni benyingi. Ajiko wengi akora. Verse 22. He walked away in protest. Lakini ndi benga yera mwiki. Wana ngi mwabe kero mwako Barnaba ya maike sandu. Agana kero. In fact, na kasuti mwamutisa asoko isaniki. Daringa waro ba ite kara agora de ana ngi tenya wechana ni changa chire expense we karonda akwe. Chiri kino ana masoro bisi ga go china mutari masoro bisi be kana go chima une kasero. O teneriro ba inda aseriro ba ningore. Roli bona abantu no to we sigeka. Karo monda akure. Yo to we sigeka mon. Yo no to taito kora ke ga na ba iritori na ba sanitori. Na kumetrimo omonda kurinya kita ne pigi agara gure bagama komorenta ne gari eri asi bama kombaji gari kenyore kegima bana kero monde sigete nga ngoya ndare kumoi lakini agara ngore yagitali epigi akorete era ngora konyo monto karemo Egina kiye sato moe ndage rengia. Moe kenyuwe kia. Moe ange ngia.
Mohobora buya. Monda korara chimbara igoro. Lakini maya korwe sanduku yeri gori. Yali sanduku induru kogora nyamarani anduru kora marani. Ingi bama ya tokorosi. Toko anda Kisumu. No eno yugi singange mono. So, ego kolera banda maya koremo odemoya. No eba como cheire. Ba veri. Teba tata oba veri egara mama etekiba kiba. Egere obuya bwaito bwetani bomo farisayo. Tari bariboka batwanchite. Chapter 5 verse 20. Evanjiri ya Mathayo. No yoko mocheire. Aimwere sare yesa irete kurasu musaraba. Luka 2:3 musarwe 3 nene. Nande go wika Mathayo isano na 12. Ota binya sai. Otwabere una ntwabera bali bami. Egere omorembove. Egere omobobe, egere asense tobioke na asense tuchikubioka mono. Egere ondo tutakora ki tasira. Einero legacy mwako yati awasomo gutangani. Abantu abangaine ebagotigo bwamata burengaki obuya. Abato somia kebenki abanyene toweitera. Yo kara gosomirigo. Nande ngetabu kiota geto mwako ya gosoma. Soma kurasu mabwae na geko ro mugano yori ikire ororo mwako yo unango mo sacha omugusi musacha bomo na prisika naende isabanta abamorochega. Wanaye ewacha gosoma. Ewacha gokoraki gosoma. Nakima bagaka rero. Lakini ngotaka abantu bari bagoja bamyoka wishibirero bararakaraka ganda bimo ebinde tomo muntu. Okaranso igwe bintu abantu bagukwana nando somo mugano bw'omuntu. Naye gokogenda abo musacha omurongo. Ari musacha ritweti ogosoka eparali omaya kubolinga mwisiki twachorete bune musiega. Nakipare lakini kurubuoye eba waje imuki onya guturiri imigotira bakoroke para. Nigo tiato sabanya sama vera mwako ya torarere buya atosabere tababanda baro kuruchi family tutaraba barongesika. Ayina yanda mange tuango cha gukwana tiga tutira unjanya witu chonzi jare bironga. Ngina niri konda somo nyene arre ya comment ya kurusi bia mona so wantegerera. Bwana asifiwe. Bia mono omogaka Mose kera twaja kemisa na bate Mose no yo mindoka kenyole ke mesente mo skuru mo na nero sekete na fada boigo kuruetago igo tokria sambia mono una koreire tituero rebinte vitata eva pawa ora kerugo were siebo na nechisemi wada no some de ko abande tiketo sanga na abande na ndendo kulilia abande tuanga gutulia seito kuna kore twaligilia abande. Hiyo ndio shida tuko nayo Kenya. Nyani haoni kundule na kuna mtu ana dosari. Tuchiangalie sote sisi ni wasafiri. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujaze kila wakati na neema yake kwa unyenyekevu. Tumutumikie. Shukrani Father Mose Francis. Nanchire Nyasaye Tata omabuike gima omotongie goronanse na Yesu Kristo omwana ya maimo mongoro ito akwererwa na moyo mutagatifu oibole tuna Bikira Maria osirete na bonsio berato obambe twaso musaraba okwito tinde dutimbo chimagombe riori amatkadato orgeto kurwasaba kure orinete gorasa karansa sokurwa Nyasaye Tata omabuike gima korona na kombe mena bakure anjira somo mutagatifu Ecclesia Catholic gatagatifu kubekwa moko batagatifu kurosi gwakwe ibe oruka kumubere no mabotakwera. Amina. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunaendelea kukushukuru kwa sababu ya mzee Barnabas. Ulimcharia familia
ameitunza na kuilinda, na wao wamwige, waishi kwa amani na upendo. Na wote umefika hapa wakiwa na nia nzuri, nasi tukijua siku moja tutalala. Tusaidie kwa unyenyekevu, upendo, uvumilivu, hekima na akili, tuishi kwa matumaini na kutendea wenzetu vile tunavyotaka kutendewa. Bwana twakuomba. Bwana twakuomba tusikie. Mochenu Nyasaye tomuya watunge tomugaka Barnabas okamobo moyo na endo okamosesenia ne family ekiagerore Alpha na Omega nayo mochakano no moerio kwa murangeirie tigo gwanja kwa gokoreke Nyasaye rende family yaye na mono kegimonyare kugera botambe na morokere no burande bweri tukoria rero tigabonyare gotokuna kero yo moito tonyare kubwatia imbaratire cyo mwana Yesu Kristo umonguru otoiwe. Nyasaye tomya twakoira ne irimbia mona sing'encheke ukyubugima mone Nyasaye tontu twenyorire moyo kubwa mono mwaka Barnabas yaraire mone naye nkwa mumaete nande nkwa mwanchete digere libone familia ya tata Nyasaye to basisani kubagosoka na kibagoswa umonguru otoiwe. Nyasaye tata no mwana no moyo mutagatifu biyamana seng'enjo kwa rweto mugaka Baranaba ukamoe familia yaye nenda ukamurangiri uja se nyumba yao gosaba tore ngonyare ko mwabera asa ko mocherete omonguru otoiwe. Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa familia hii. Twakuomba uweze kuwanemesha na neema yako takatifu, uwafanye wawe pamoja na Bwana waweze kupendana wao wenyewe. Bwana twakuomba. Tata no mwana moiko mocheno pia mwana seng'enjo yeke okibugima pia mwana seng'enjo lingana twaigule Nyasaye tulikolere pia mwana seng'enjo kwa ilu mwaka tata Yesu tigo moyo tumukaso mulembe nando nyalo goto bwancheni nyalo goto bomo nyalo goto abuitongo na echisemi no bongaini umonguru otoiwe. Mungu uliye nguvu na makimbilio yetu, ayo tumeyaomba na mengi tusiyotubutu kuyaomba tuyapate kweli kwa imani. Uturehemu we mwenye fadhili na rehema nyingi na faraja, ili tunapoishi hapa duniani tusifikirie kwamba tunaishi kana kwamba milele hapa duniani. Umetuchalia zawadi na karama tofauti tofauti, tusitumie vizuri na mali umetuchalia ili tupate mali ya milele huko uliko wewe. Tuingie huko kwa furaha na amani baada ya maisha haba. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi kwa sadaka erongoli baadaye.
salini ndugu, dada na kaka, ili sadaka hii yenu na yangu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na mafariza wako takatifu. Amen. Tuombe. Bwana Baba mwema, tunakuomba weradi karibu na mtumishi wako huyu tunayetoa sadaka yetu kwake mzee Barnabasi, ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu hii ya upatanisho. Na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana we nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufaa na la kuleta wokovu kukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa amri yako tulisaliwa, na kwa amri yako tuongozwa, na kwa agizo lako tunakombolewa, na kwa sheria dhambi inayoturudishia katika udongo ambamo tulichukuliwa kwanza, nasi tuliokombolewa kwa njia ya kifo cha mwanao. Kwa ishara yako tunahamishwa kwenye utukufu wa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho.
Bwana, kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwake. Maana kwa njia ya mwana wa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo wa tendaji la Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala hauachi kwa kusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua na majua yake wakutolee sadaka safi kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili utakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyu, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate kwa mikono yake mtakatifu, akakushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Hili ni fumbo la imani. Alikufa, Kristo alifufuka. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Barnabas na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Yusufu Mairura, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umukumbuke mtumishi wako mzee Barnabas uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo
Halikadhalika ashiriki ufuko wake siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila jozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Na sasa kwa kutii agizo la Mwokozi wetu na kwa kufuata ombi ambalo liko na msingi wake kwa kimungu, tunaomba sisi sote tusimame. All of us stand up. Hata yuracha zimama tangu tukaanza. Let us all stand up. Tutenene. Tusimame. Mwaka uri mathali taigwete no mwangina tutenene. Uri ole kona. Taringa no mukatoliki vieka onde bwensi uri mwanya bandoko enda iguru. Tusimame. Kwani tumesimama tusali pamoja ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, walakini utuopoe maofuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi. Kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Lord Jesus Christ, you said to your apostles 2025 years ago, and you are saying to us tonight, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, Lord, and if you counted all of them, none of us will stand before you. Instead, grant your judge peace and unity in accordance with your will. For you are the Lord who lives and reigns forever and ever. The peace of the Lord, omulembe bw'Omungu wetu Yesu Kristo, obamwe na ino matukonzi. Towakira omwaka ekweli tokorane twensi kurwale omulembe Kristo, omulembe Kristo. Emmanuel Nyasaye. Behold the Lamb of God
Christ, the Son of the living Father. He is the one who takes away the sins of the world. Abiale, you and I were being called the banquet of the Lord. Omonguru. Ine. No moyone. Omoberna mainga kristatura tole na ina tole terobo mabota koera. Tamuna akorire misa. I'm very happy. Abantu baito bairi baito chikorera ronchira abantu bacha abange umucho mwako oyo yare ko kunya chienga nande na to sometie nande are ngo mutindi rero jiko kuno mwana nga ya kabeiga omuntu orora bobe nto tware go itwa noyo mwako ri are go to murembe pata muna kwaba iga okwakira makomo bono rero abantu barero chensiye na kikwanza Kenya bone na banyeira itego chikobwena chensi na nyangire sensi nyasaye te kobwena pi rero ng'omwana ya bone tenerete abwate simie nene bona aya kuchikokorigererio kuminga nkento kieke na ndege gokwana bono chensi na motigeru Kenya mokonyara fata. I'm very thankful fata sabera chensi echi nchetinchi ancheraneti asoboke mabwane ekara tware go itwa paka omugako yorarirega tari amachiesa yarenge buoye yago choko bori kwachire roche kwairire ng'ombe roche omonto ng'aikeregesori ngikwego kore para ng'a rero togokuna mwana paka chisukuru batebire ng'a mwana takunu none keboko chensi eye au Kenya fata saba mono. Asante sana mbiabona na inche uno mumuro kabere nda ongese kyo mumuro mana kwanire ntebe ng'a we are very much thankful to all of you. Mwakorire gacie nene baminta bantu baminto mwatokonyire ceremony ya ekiro mwerio na ndinyegerete uno mugakarenga omworore kabireye ebintu bya byachire buya. Father, and I want to thank the clergy office yao tumeshukuru na ende echumuya yaito red na mchairman yaito James Tenaiga. I thank you. Chairman we committee, organizing committee, Mr. Kimori, a good friend of mine. You have done us great. Abagaka bali una mwesogete buyega. Basani batata. Tunawashukuru. Our teaching fraternity, abande mwaremerere bakajinseji. Fata na ako kire sana because abantu balenganya sana abakuna umuiko yo tata. Abantu mbarasuka. Konya gosoka bale abantu gosoka lakini ndoje ng'abantu baba very quiet at the end. Father Mose bia mono masikani ya watoire chinyangi chiri watokoreire chiga we really appreciate you na ende to tungolengi omorembo chire kaiga. So finally natebe ng'a na bali batokonyete the political class mheshimiwa Chavet na tokonyete we mheshimiwa Ngwae nero tokonyira agu Mr. Mbachi otokonyire kurutua chagete michange na tanyora libaga abagambi ba minto read by our senior chief Titus Muchemu mbanyole tibaga bana MC lakini on behalf of the family I want to appreciate everybody all who participate here and there to make this ceremony a success. A county government serikali na kororera una abantu ba bonse we county I really appreciate you. We cannot take everything for granted. It was God planned and may God bless you as you move back home. Tikamugaka timuke asomorembe. Aina arama kenabwate umoja James Geoffrey. Thank you. Nyang'au maybe the late Mwango Mbeche and the late Anyuri Okwena. Initiation. Muse was initiated
into adulthood under Kisi custodial rights in 1948. Education, he attended Nyakeri Primary School up to 1954 for his primary education. Marriage. Muse was married to the late Mama Priska Kerubo in 1957. Muse solemnized his marriage at Rioma Catholic Church through Bishop Mugendi in 1976. They were blessed with 8 children, namely Peter Gichana, James Omoja, Gusi Mwalimu Sako, Jacqueline Mora, Melen Kemunto, head teacher Tambacha, late Gladys Nyarieko, Modesta Kimuma, Nicholas Ombati, and Teresia Kwamboka. He was Corera to Daniel Atamba, late Oliva Nyambare, Umaita, late Nemuel, Nyamweno, late Ndimu, and Nyameta. Semo to Christopher Nyawoka, brother-in-law to Omangi, late Mose Orwaru, and late Christine Nyabate. Father-in-law to Nora Bochere, Susan Monyangi, Kisi County. Priesta Kwamboka, James Nyameta, late Nicholas Oyaro, late Mokua Kibagendi, and Peterson Asuma. Cousin to Robinson Ombori, Ondiere Nelson Ongwae, late Mokaya, Sakaria Umocha, Ondeuge Sumwa, late Arande and Umocha. Nephews to Mariba Mbeche, Osinde Gichana, David Moriasi, Ciro, and late Mokeira. That is the eulogy of Mzee Barnabas. Tusimame wale ambao wameketi, tunaenda sasa. Leo tunamsindikiza ndugu yetu Mzee Barnabas kutoka dunia hii. Mwenyezi Mungu alipa maisha ya dunia, naombe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Bwana mrehemu, apumzike kwa amani, yeye uliyemuumba. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tuweke mwili ndani kwa asha, tuanze safari kwenda kaburi. Mira, enda ika kora vitu. Mira. Bisha chini. Mweka chini sasa. Bisha chini kofi. Go.
siku zote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tuombe. E Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Mtaitikia tuwakuomba utusikie. E Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu. E Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Pokea moyo wangu, e Mungu wangu. Weka juu kwanza hapo. Sawa hiyo. Oh no, mogosi lati. Hii lazima iende hii. Chini.
Shika hii naenda hii. Tuske. So, utaileta hivi huyu akuje. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Wewe ni mafumbi, utarudia kuwa mafumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Waya? Arusha.
tu mnaweza shika tu hiyo hapa. Shika tu hata hiyo. Shika tu. Mshota hiyo. Abaki korogata hiyo hiyo. Shika hata hiyo. Popote huko. Wata tu. Manda kurano. Takata tu. Moja wewe. Bale more maegari, chairman, sikia banta maega so that yabasuka mara babona saa hii wasonge nyuma. Hakuna kazi hapa. Hakuna kazi we. Kama una kazi wale wenye walikuwa kwa kazi tu. Na wao kupata vitu tosha. Kama ukikuwa kazi wewe ulikuwa kazi. Wate kile buka hiyo tege bako riba. Kama ukikuwa kazi ndio Wakati nganya na uji. Hapo na wanda una. Eh? Wewe tunaweka hiyo. Kazi yako ile. Ndio ni ya tele hiyo te kwa ngana. Mira que tú na gori mingi. Wana wame wanda ngwa kana mambio kale kwende. Nabuka na maana botike na hapo tuwada kwa wenye maana tuangama ndapaka saini. Ya. Hapana bado. Chukua hiyo clip kidogo kidogo wakimaliza hivi. Mpaka saini. Mama ko nyore bigi yamna ko nga kamini ko raba kero. Hapo na mambe ko rombo ke ndiganta ndani message na nyore ko masina ndo ko Rusan Mary. Baba si kwa mago. Hapo tuna moja goja. Hello daktari. Ndio. Mchete ko nga kera to kore kwen. Nare nga matanga. Ahora van a tener que tirar con el agua que mara va a valer nada por eso. Abai oborem, como se
Hapo vipi? Hii chani sio itaki kabisa. Hii chani kabisa sana. Wajua kweli. Mazingira. Yaani Lewa. Kama pi. Imbatamente. Ina batanjira wone kata mbele kwa radio. Wakuri yone. Ra kora ba. Ay, TV ko rumse por. Kita tamare koro. Kita na jadi kita kabisa na. Aba na ba dokumento daw de bare ko pa. Rete yo museo. Gira ba ko minyoka. USB jiba kama. Sai mambe. Ini tuaro. Ini tuaro ya betul. Mira que yo bawa gari te. Buenas noches, te corro. No voy a comentar. Bueno, pues que TV gari. Corro TV, ane no tiene guate. Aja corro. Wakole jadi sih bawa tekan itu dia buang kurang kuasa kuasa ngalete nambah orang kuasa ke wakole nambah yang muka jadi buat kotomer tiku kotomer senai kotomer dari bumbu jauh kok kurang deh kan sungguh ada sungguh dari bumbu itu udah tahu ini banyak kanere kiji usenga kana to kwaka na mau kubekera onye guri datu jibi ya watu tipi goro na rekodi kwa na kile na ngo jo kwa ya no era utara gara na sasa kwa ya
Sawa. Padre itu skenasan.
Caiga. Leta acá. Cagado. Sao? Ganó Greg. Sao? Del que me voy a